Say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Greetings, dear viewers. Greetings, dear Hei, viewers. kjære We seere. are happy Vi to er glade for å welcome you at ønske the dere online velkommen til conference, online Global konferanse Krise, Global USA. Krise i USA. Our ancestors founded a free country for us so that we could Forfedre live a grunnla et decent and fritt land happy for life. oss, slik at And they vi kunne succeeded. leve It et is prosperous, sannelig og lykkelig free, liv, just, og de united, and lyktes. most beautiful. A Det er dream country velstående, fritt, for all rettferdig, freedom-loving forent people. og We vakre are all land. different. But Et since the drømmeland day for was alle, founded, our det her hearts have elsker. been united by one Men spirit, vi one alle er constitution, forskjellige. one flag. Men siden den dagen And it det is ble our grunnlagt, har America, våre the hjerter land vært of the free forent av and the en home of ånd. the brave. It En raised grunnlov, us. et lag, And og det its er vast vårt expanses Amerika, we've been landet til learning, frie, working, loving, and og hjemme til developing de modige. together. Det How er is blå it oss, that in og i one det day we store began vidder to live har vi worse vært than jobbet the countries etter å we used to utvikle send financial oss aid to? sammen. Gasoline, Hvordan skjedde det at electricity, vi and på en food dag prices begynte å skyrocketed. leve dårligere Record enn de inflation landene is vi er stand devaluing til our økonomisk salaries bistand til? and eating away at Prisene our på bensin, savings. strøm og How many matvarer, of our citizens with good jobs and salaries are rekordinflasjon, living in their cars devaluerer simply because they vår can no lønn longer og afford to tærer pay på an sparepengene increased våre? rent on their Hvor homes? mange av våre How innbyggere is med it gode that jobber og today lønn, we are som forced to bor i stand bilene in line sine, for rett shelter, og slett that fordi we de are ikke lenger har restricted råd from til å using betale electricity, økte that we husleie på cannot fill hjemmene our sine? car, that we Hvordan have skjedde no det drinking water? at i dag We blir are vi afraid tvunget of til the å war, stå i kø afraid for å of få our own neighbors, suppe, afraid to let og our at vi er children go to school, begrenset fra å bruke because strøm, even there at vi it is no ikke kan longer fylle safe. opp tanken på Do bilene you våre, even at vi ikke remember har what the drikkevann? American dream is about? Vi er redde for krig, redde This for is våre the egne naboer, reality redde of for å la America barna today. våre gå på It is skolen, fordi our reality. selv We have der er created det it with ikke our own lenger trygt. hands. But the worst part Husker of du this i reality det hele is tatt the hva den worsening of amerikanske the drømmen climate crisis, handler om? which our society has Dette no er influence virkeligheten i on Amerika i at dag. the moment. Dette er vår virkelighet. Thousands of Vi har Americans are laget already det med suffering egne hender, because of the climate, men and soon den millions varsleren av of denne our virkeligheten citizens will er be den suffering. forvarende It is klimakrisen som unbearable samfunnet and vårt scary to ikke har noe continue living like this. innflytelse på How can for we save øyeblikket. America? Tusenvis How av can we save us amerikanere all? lider allerede på Today, grunn av klima, we will og bring up snart vil topics that millioner av våre concern each innbyggere American. lide. And most important, Det er we will give a utholdelig solution og that skummelt will å be fortsette å leve slik. beneficial to every single Der person. Amerika, hvordan kan It vi is the redde way oss alle? out of I all dag these crises that has brought vil us vi ta all opp temaer som together angår today at this hver moment of this enkelt conference. amerikaner, It og is viktigst time av to show alt what vil vi gi Americans en can do løsning som vil when we være are all fordelaktig for united. hver So enkelt let's person. get started. Det er veien ut av alle disse krisene som har brakt alle sammen i dag, denne konferansen. Falling apart. We are more divided Vi than er ever vitne til before. en tid da landet vår faller hva hverandre. Vi er mer spillet enn noen gang før. Økonomien vår viser alarmende tegn. Karaktertrekkene som amerikanere er så stolte av som respekt, gjensidig hjelp og menneskelig langt og formelle problemer med utdanning, helsevesen, masseskytning, politisk uro, opptør, vold, menneskehandel og klimakrise er bare noen få uløste problemer som øker, og ingen kan gi en løsning.
Inntil i dag så vi ikke lyset i enden av tunnelen. Denne begivenhet, villmarkende begynnelsen på velstående tider for hver amerikaner og for hver eneste person. Vi, det amerikanske folket, fortjener å leve i trygghet, fred og ro. Det er på tide å gjøre den amerikanske drømmen til virkelighet for alle. And our volunteers went out to the streets of American cities to hear the people's voice. Jeg er helt enig med deg, Roy, og våre frivillige dro ut gatene i amerikanske byer for å høre folkets stemme. La oss dit på bekymret amerikanerne i dag. The biggest problem I see in society right now, living in the United States, is people value things over people. The concerns that I have for the United States is the division that we have amongst each other. I'm from Texas, so the shooting last week, it's terrifying. I don't have any kids of my own because I'm scared to bring a kid into this world. I don't want to, send them to school and be worried they're not going to come back. When I have grandchildren, and I don't want them to be scared going to school. I think the biggest crisis is I feel, people fight too much over religion and race. Hate and racism. Racism is like an American tradition. I would like, I should say I would like to live the way I want to live. But truthfully, do I think it'll get like that? No, I don't. I don't think it'll get like that due to just the color of my skin. I feel like I don't know, there's too much competition and all that in this world. First and foremost, I think there's no excuse for there to be homelessness in this day and age. I think there's more than enough wealth in this country to meet people's needs, and I think that if we as a nation, we as a people, kind of put more the priority to being about meeting people's needs as opposed to me all the time, looking at just like caring about your community and its well-being as opposed to just your own self. I think that homelessness could be ended, and I think wealth inequality could be a lot better than what it is right now. I didn't expect to see people on the street, homeless people. So I want to think that the gap between the rich and the poor is so wide in the United States. I didn't expect to see that. I see the homeless on the street living inside tents, and it's something I see over in Cameroon. I didn't expect to see it. Gravitation towards extremism and extreme division. I think the inflation is really bad. It's really hard. Groceries used to be like $100 a week. Now it's like $250 every week. $5, let's say gas, or your groceries. You used to spend $200 a month. Now you're spending $700 a month. It's not sustainable. Yeah, I mean the economy as a whole is pretty tough right now. We got inflation, rising cost of goods. That's tough. Wages, they've been pretty stagnant when it comes to the cost of rent. Home buyers. It's getting tougher and tougher to be a home buyer. We got all these corporations coming in, buying residential homes, making it tough for the regular mom and pop people trying to become a homeowner. So that's making it tough for the American dream to become true. We do that, it might not be possible because of prices are going up 100-200%. Inflation is out of the chart. In my lifetime, I haven't seen this much inflation. The resources, like food, gas, water, things like that puts a lot of people on edge too, because we're experiencing shortages here, shortages there, and famine and all this other crazy negative stuff. It's just like terrorizing and tearing this world down. Corporate greed, and the way the tax system has been set up in the past years. Affordability, people can't afford to live in the homes that they have. They can't afford the rent, they can't afford to feed themselves, they can't afford the medicine that they need. There's people dying from diabetes. Separations based on class, race, and it's definitely political stances have become a lot more. You really can't afford a home because the homes, even rent, apartment, you can't do anymore, If you're going to raise them, then the salaries need to be raised also. My biggest concern is the lack of financial education in school systems because we all grow up in the same system
go to school, get a diploma, go to college, get into debt, get a degree, and work there for the next 30 to 40 years and hope for a great retirement and depend on your employer. But unfortunately, that is not happening nowadays, and people are going back to work at 60 or 70 years old, so the lack of financial education needs to be solved today. Well, I think we do have a lot of problems, but for me, the biggest one that scares me actually is climate change, because I genuinely don't know if by the time I'm 50, if the world will even be like in living condition. I know FEMA gives out a lot of money for contractors to do a lot of disaster relief work, but we actually, as a nonprofit that I was working with, we had to actually go back and redo a lot of work that contractors did because they were just trying to get in and out as fast as possible. So I think that concept is called disaster capitalism, where, you know, making money off of people's natural disasters and what's happened there. The biggest change, at least that we can witness in California, is obviously the wildfires. They're happening with greater frequency. Same with the drought. They're longer and more severe. A lack of compassion for other people. You know that things are bad. It is Du no vet longer a at ting secret er to dårlige. anyone. Det er ikke lenger en hemmelighet for noen. Du ser hvor mange problemer det er. Du vet at ting er dårlige. Det er ikke lenger en hemmelighet for noen. Du ser hvor mange problemer det er. I dag skal vi se på årsak til hver enkelt av dem og snakke om tingene. Hvordan fikse all det rutet vi havnet i? Til å begynne med, la oss ta en titt på den økonomiske krisen i USA. USA 2022, the real state of economy. By early 2022, Americans lost $500 billion of personal wealth. The steady growth in wealth was replaced by a steep decline. Poverty rate. According to Business Insider, in March 2022, the number of children living in poverty was over 17%. In just 3 months, from the end of 2021, the number of poor children increased by almost 3.5 million. 1 in 6 children live in families with incomes below the official poverty line. The children poverty rate in the United States remains one of the highest among developed countries. Since the beginning of 2022, the poverty rate has increased from 10% in January to 14.5% in July. Poverty rate in US is much higher and more extreme than in many other countries. This problem is partially being solved by the government. Experts estimate that on average, 59 million Americans receive social benefits each month. That is equivalent to 19% of the US population. If it weren't for social benefits and government support, there would be many more poor people in the United States. Inflation. The US is currently experiencing the highest rate of inflation in the last 40 years. This is a huge blow to the family budgets. We see the ever higher prices for everything from meat and potatoes to housing and gasoline. The cost of the basic basket of goods and services has increased by 11.5%. In July 2022, food inflation in the US reached its highest level since May 1979. This year, food prices are rising every month. Fruits and vegetables cost 8% more. Staples such as bread and cereal have jumped 14%. And butter and margarine are up a whopping 26%. Walmart says that shoppers are swapping lunch meat for beans in the latest sign that inflation is roiling low-income households. Wage growth has not been keeping pace with inflation. With the money we have today, we can buy less and less. Rent growth. Rents continue to rise at the fastest pace in decades, making housing costlier than ever for many Americans. People with the low wages suffer the most from this trend. In 2022, the situation worsened. According to Rents.com monthly report, the median price for renting a 1-bedroom apartment in August 2022 was $1,769,
and for a 2-bedroom apartment, it was $2,105. This is 38% more than a year ago. Now, fewer people can afford to rent an apartment. The situation is aggravated by the fact that rents have moved up in parallel with rising home prices. The median home sales price rose nearly 17% last year to a record $346,900, according to the National Association of Realtors. Rising housing costs, combined with persistent inflation for basic necessities such as gas and food, left more Americans newly homeless and millions more fearing they soon lose their homes. We are in a very precarious moment where the cost of living is going up so quickly through the price of gas and food and rent that more people can't afford a place to live anymore. All these factors contribute to exacerbating problem of homelessness. Exacerbating problem of homelessness. Homelessness in America is a sign of a deep crisis. Today, shelters across the US are reporting a great increase in the number of people seeking help. The waiting lists have doubled and tripled during the last months. Now, homeless people are living in temporary shelters or staying overnight in places not meant for living. A lot of people are living in tent camps, which are appearing in parks and other public places. In January 2020, there were more than 580,000 people in America experiencing homelessness, according to National Alliance to End Homelessness. The number of people without shelter has increased by 30% since 2015, decimating all efforts taken to improve the situation. Mortgages and debts are on the rise. Inflation, rising prices, a difficult situation are pushing Americans to take out more and more loans. In 2021, consumer credit debt in the US reached almost $15 trillion. That's about $93,000 per citizen. Loans for ordinary Americans are rising. Fighting inflation makes them even more expensive. To fight inflation, the Federal Reserve began to raise interest rates significantly. This slows down the economy, discourages business expansion, and increases the cost of consumer and mortgage loans. If these measures continue, they could lead to job losses, which would automatically lead to the problem of unemployment. Despite the growing crisis and impoverishment of the population, the richest people in the country have become even richer. According to real-time inequality, the wealth accumulation rate of the wealthiest people in the US has increased over the years of the pandemic. The net worth of the richest 1% has increased by a third since the beginning of the pandemic. This led to worsening of inequality in the US in 2021. 10% of the country's population owns 70% of America's income. Given the worsening economic situation in 2022, the level of inequality in the US will become even higher. According to the Organization for Economic Cooperation and Development, income inequality in the United States is the highest among the G7 countries. So what can we expect from the economic crisis? Now, it is predicted to worsen for at least 5 to 6 years. And this crisis affects not only the US, but also China, Europe, and other countries. The whole world is going into a global crisis that can't be stopped in our format of economy. Inflation is worsening. The income of the poorest Americans and the middle class will continue to devalue. A policy of controlling inflation will bring more and more businesses and industries to a shutdown. This will lead to unemployment and even greater drop in income. In a situation when a lot of Americans are in debt along with rising rent and housing prices, more and more ordinary people will find themselves on the street without a livelihood, without access to health care, and without opportunity for education for their children. This crisis will exacerbate inequality in the US and around the world. The wealthiest will continue to build up their income and capital, while the poor will become even poorer. Now the crisis is being keenly felt by the lower classes, but very soon it will affect the middle class as well. Now, it depends on the action of everyone, whether the US economy will be able to survive this global economic crisis. Our only chance is to implement the model of the creative society and change the principles of the modern economy so that it benefits all people.
Hvorfor det slik at barnefattigdomsartene i USA fortsatt en del av de høyeste blant utviklede land? Dette en virkelig tragedie, og vi mister hele generasjoner. Jeg kan ikke tro at en så stor prosentandel av barn har behov for mat og andre grunnleggende nødvendigheter i vårt velstående og utviklede land. Og fattigdommen har økt i USA. Det 14,5% i tillegg til de 60 millioner mennesker, eller 20% av befolkningen som mottar matkuponger eller økonomisk hjelp i dag, noe som ikke så bra sammenlignet med andre utviklede land. Og trenden ser ikke optimistisk ut. Selvfølgelig, og det derfor jeg forstår hvorfor gatene i California flydd med så mange hjemløse mennesker, inkludert hjemløse barn. Kan du forestille deg hvilket mareritt det Og alle av oss opplever stigende mat- og boligpriser, og mange av oss kan ikke betale ned på kredittkort. Millioner amerikanere gikk glipp av forfallsstøtten på en kredittkortbetaling. Jeg måtte til og med ta en ny jobb for å forsørge familien min. Alle lurer på hvorfor det skjer, og hvem som har skylden. I dag har vi besøk av Tali fra Silicon Valley, California. We, ordinary Americans, are trapped in debt. Rising inflation, rising interest rates. Vi, vanlige amerikanere, fanget i gjeld, økende inflasjon, stigende renter og stadig høyere priser på mat og eiendom. I dag lever 38% av amerikanske familier på mindre enn $50,000 i året, og det fattigdom, mens 18% lever under fattigdomsgrensen. Middelklassen, som en gang var ryggraden i den amerikanske økonomien, har jevnt seg redusert de siste 10 årene fra 61% til bare 50% i 2021. I dag har USAs middelklasse en mindre andel av den amerikanske formuen enn den øverste 1%. La oss se på årsakene til denne dramatisk forverrede situasjonen for de fleste amerikanere. Den største faktoren her som devaluerer inntekten til de amerikanske familiene og skremmer hele verden inflasjon. Hva har forårsaket en så høy inflasjonsrate i USA? Vel, den viktigste faktoren veksten i mengden penger som skrives ut, som overgår forsyningen av varer og tjenester. Da verden møtte covid-19-pandemien i 2020, begynte den amerikanske økonomien å falle inn i en krise. Regjeringen bestemte seg for å støtte husholdninger og bedrifter i denne perioden, og bevilget $5 billioner til dette formålet. Og dette beløpet ble ganske enkelt skrevet ut av Federal Reserve-system i år 2020. Det tilsvarer 20% av USAs BNP, som var den viktigste utløseren for inflasjon. Den andre faktoren var økningen i produksjonskostnadene på grunn av sammenbruddet av logistikken i hele verden. Dette har ført til høyere priser på de fleste varer og tjenester. Så forstyrrelse av forsyningskjeden på grunn av stenging av flyplasser og grenser samt begrenset transport har økt kostnadene for mange varer. Den tredje faktoren som bidro til inflasjonen var modellen for det moderne økonomiske systemet. Verdensøkonomien vokser raskt og blir globalisert, så sammenkoblingene mellom ulike land blir mer og mer komplekse. Markedsmodellen som en gang ble akseptert av vår verden, gjør ikke lenger jobben sin og skaper et økende antall problemer for alle, nasjoner, bedrifter og oss alle. Den store depresjonen viste at markedsøkonomien ikke gjør jobben sin i ren form. En stund, ved hjelp av statlige reguleringer, var denne modellen fortsatt til en viss grad å håndtere sosiale problemer og økonomiske kriser. Men så kom den andre epoken, globaliseringen.
Alle land nå avhengige av hverandre, og turbulens I et land påvirker hele verden. Ingen land kan individuelt takle det enorme antallet ekstreme faktorer som påvirker økonomien. Så vi må ta en titt på denne nye løsningen. Hvordan fikser vi dette systemet, og hvordan skaper vi forhold for den globaliserte raske utviklingen mens vi har AI, kunstig intelligens, utvikling og globale krisetrusler som hele menneskeheten står overfor? Vi må kombinere innsatsen fra bedrifter, politikk og vitenskap og skape en annen modell av verdensøkonomien som vil møte disse utfordringene. Akkurat den som gir fordeler for alle land, bedrifter og mennesker. Og et slikt konsept utvikles innenfor Creative Society-prosjektet. Dette konseptet foreslår en universell grunninntekt som vil tilfredsstille alles grunnleggende behov, som igjen stimulerer kjøpekraft og vekst for bedrifter og industrier. Creative Society-modellen legger frem en forutsigbar, stabil verdensplanlagt økonomi uten inflasjon, skatteminimering, uten avgifter og lån uten rente for bedrifter. Det Creative Society en modell som overvinner splittelse og avhengighet av makt og penger, og skaper en vakker ny verden hvor et menneskeliv har høyest verdi. Human life has the highest value. Kjære venner, del informasjon om Creative Society med hver eneste person du kjenner, fordi alt avhenger av deg, alt avhenger av vårt valg. Akkurat nå har vi en fantastisk mulighet til å forandre verden vår, og det eneste trinnet vi trenger å ta akkurat nå å dele informasjon og la hver enkelt person få vite om muligheten for å forandre verden til det bedre. Fakta som vi nettopp har hørt ganske urovekkende. Kan vi se den første grafen? Inntektsulikhet ødeleggende. Middelklassen krymper raskere enn noen gang før. Samfunnet polarisert, og du kan se hvordan velstanden til den generelle befolkningen har sunket I flere 10 år. Men se på hvordan det stumpte siden 2020. Hvis det ikke begynnelsen på en krise, så vet jeg ikke hva det Hvordan planlegger de å løse problemet med denne enorme hjemmeboblen? Det egentlig ingen økonomiske eller til og med matematiske modeller som kan løse gjeldproblemet. Det tiltals trillioner av dollar statene skylder hverandre og hundrevis I generalisert gjeld. Historisk sett førte denne typen krise alltid til en krig, og vinneren satte reglene fordel for deg selv. Og det gir ingen mening å gjenta det samme igjen. Vi må starte fra scratch før det stort sent. Alt gjeld må tilbakestilles. USA vil dra mest nytte av det siden vår nasjons gjeld den største I verden, eller kollapser økonomien som nå det kommer til å bli vanskelig hardt for å ta. Det sånn, Jason. Så hva synes du? Så kan vi høre mer om løsningen. Hvordan går vi over til en økonomi som rente- og gjeldfri? En blomstrende økonomi som tjener mennesker? Kanskje Tali kan svare på spørsmålet? Ja, takk. Selvfølgelig. Vel, først og fremst må økonomien ha et mål. Uten målet det bare, vel, vi kommer ikke til å gjøre det. Og målet så enkelt, å gi hver enkel og en av oss alt som nødvendig for å leve. Så I utgangspunktet kalles det universell grunninntekt, og økonomi må generere rikdom for alle mennesker. Det den eneste måten å faktisk unngå massearbeidsledighet med innføringen av automatisering som allerede skjer, og vi allerede vitne til det. Og vi kan ta den beste praksisen fra store internasjonale selskaper og se hvordan de opererer og genererer profitt for interessene deres. Det I utgangspunktet ingen selskap I verden som kunne gjøre forretninger uten plan. Og selv om du har en liten bakeributikk,
kan vi ikke gjøre forretninger uten en plan. Men vi tror på en eller annen måte at den usynlige hånden vil finne ut av det på verdensmarkedet. Det fungerer ikke, og det har vist seg å være en fiasko. Så det er den eneste måten å gå underproduksjon og overproduksjon. Men betyr Men det betyr universell grunnvekt at folk slutter å jobbe? Ja, det er faktisk et veldig godt spørsmål. Folk tror at hvis vi har en universell grunninntekt, kommer alle til å slutte å jobbe, men selvfølgelig ikke. For eksempel deg. Vil du slutte å lage musikk eller drive virksomhet bare fordi du dekker dine grunnleggende behov? Nei, ikke sant? Ja, det tror jeg også. Ingen vil slutte å gjøre det de elsker bare fordi de har dekket grunnleggende behov. Dette er bare latterlig å tro det. Folk ønsker alltid å gjøre det bedre enn bare det grunnleggende nivået, ikke sant? Og sosial status er også viktig. Så folk har en tendens til å gjøre det bedre, og evnen til forretninger og arbeid er også veldig viktig. Det må også være alles rett, akkurat som det er i dag. Men vi må få systemet til å fungere riktig til det beste for folket. Og i dag er folk på grunn av gjeldsslaveri og frykt for å miste jobb og konstante krise så stresset at de i utgangspunktet er i konstant stress på konstant basis, at mange mennesker rett og slett ikke kan håndtere det. Systemet i seg selv gjør folk gale. Takk, Sally. Og du vet, den økonomiske nedgangen bringer også mye stress og ustabilitet innen samfunnet vårt. Et annet tema som jeg vil ta opp, som er veldig nær meg, er masseskyting. Og du vet, i dag er dette en stor bekymring, ikke bare for mennesker, men for foreldre, for borgere, for alle amerikanere. For det er et av hovedtemaene, det snakkingen som blir gitt, ikke kommer til å løse noe. Enten vi tar bort våpene, eller om vi beholder våpene, må vi fortsatt ha en annen løsning. Så vi vil gjerne høre mer om dette temaet, og kanskje vi kan se en video for å se hva vi kan gjøre sammen for samfunnet, for å holde barna våre trygge. Car accidents are no longer the leading cause of death among children in the United States today. How is it that one of the most developed countries in the world became a leader in the number of child deaths from firearms? We are unable to protect our children. From 2019 to 2020 alone, the number of such deaths increased by 33%. This number keeps rising. More than 4,300 children have died since 2020. Is it normal that no one today can be sure that their child will come home from school alive? There are about 400 million civilian-owned firearms in the United States. We already have more guns on hand than there are people in the country. And in spite of this, we still don't feel safe. There were 417 mass shootings in 2019, 611 in 2020. And last year, this number has increased to 693. In 2021, 40,000 people were shot dead. That's comparable to the population of cities like Concord in New Hampshire or Lenexa in Kansas. Every year, an entire city is shot down. We elect these or those politicians hoping that a new government will change the situation. But the number of shootings and the amount of violence is only increasing. Some people yell that free access to guns is to blame, while others say that it's our Second Amendment right. While they are butting heads with each other, our loved ones continue to die. In our consumerist society, human life is worthless.
And this is why we are unable to solve this problem. Doesn't this make you wonder about our priorities as a nation? Where is our common sense? Common sense is in building the creative society in which human life is the highest value. You know, every time I watch the news, Du vet, hver gang jeg ser på nyheter som flere ganger inkluderer rapporter om masseskyting på skoler, og da får jeg vondt i hjertet. Mitt hjerte verker for disse foreldrene, mitt hjerte verker for samfunnet vårt. Jeg kan ikke forestille meg hva ofrenes familier går igjennom, og du vet, spørsmålet oppstår, er det samfunnet vårt så farlig som finner at vi ikke kan løse det problemet i dag? Vel, før Jensens svarer det, er sannheten at mange mennesker nekter å engang tenke på dette problemet fordi de ikke ser noen vei ut av denne krisen. Men løsningen som tilbys dette aggresjonsvirus er dypt i vennene til folkene våre. Du vet, hvis vi vil kalle oss et sivilisert samfunn, må vi definitivt gjøre noe. Vi må definitivt finne en løsning på dette problemet, og la oss i dag høre meningen til en pensjonert veteran og en tobarnsfar, Jason Bell. But when did this become the acceptable norm in our society? In 2009, a shooting occurred on a military base, and it became embedded in people's minds that a mass shooting is something where a bunch of people die. Well, unless you study this topic or have some experience, of course this is the embedded image. Our media brings up these topics only when they are convenient talking points to create Hvis du ikke lærer dette temaet om masseskyting, med mindre du studerer dette emnet eller har litt erfaring, er dette selvfølgelig det bygde bildet. Våre medier tar opp disse temaene kun når de er praktiske og samtalepunkter for å skape en politisk bydelse i samfunnet og få nytte av det. Er det ikke vårt håp at barna våre kommer til en voksen alder og blir fullt forberedt på samtiden deres liv? Så hvorfor er det slik at moralen vår stadig blir forringet til det punktet at vi sitter fast i frykt og ubesluttsomhet? Verdiene våre har blitt veldig dårlige. Bare se og forestill deg at landet vårt har vært i krig eller konflikt lenger enn jeg har levd. Dette inkluderer i utlandet og her hjemme. Det er ikke rart at vi holder oss fast i en tilstand av håpløshet. Så fortell meg, hvis vi føler at dette er feil og ikke normalt, hvorfor fortsetter vi da å konsumere nyheter som bare viser hva som er fordelaktig for å fremme slik oppførsel? Du skjønner, det er en forståelse inn i en sosialpsykologi at medier spiller en rolle og får en persons verdensbilde. Siden 2015 har det vært en gjenøkning i masseskyting for oppmerksomhet. Og de får for mer oppmerksomhet. Voldsprosjektet slo fast at dette var en av årsakene til masseskytingen. Analyse av mengden masseskyting har avslørt at det er 314 bare i år, og dette er året ikke over. La oss nå se på de vanlige løsningene som argumenteres i media og brukes til å splitte oss ved middagsbordet. Reaksjonære tiltak er den mest brukte løsningen. Vi trener barna våre til å gjemme seg under skurepulten ved en aktiv skyter den samme informasjon. Våre handlinger ligner på å instruere mordere hvor og hvordan de skal begå sine forbrytelser for å få mer oppmerksomhet. Den neste avgjørelsen er å fjerne våpnene. Dette er det mange går etter, men dette er heller ikke et alternativ for de minste for oss. Og er dette en av grunnene til at landet vårt eksisterer? Dette er vår evne til å avvise enhver imaginær autoritet som griper inn i vår frihet. Så hver vei ut USA er en samling av unike individer som utgjør stater. Vi er kjent for å være stolte av å bry oss
dypt og tungt fordi de elsker. Stolte av å jobbe utrettelig og uten å klage for barna våre, slik at de også kan nyte den amerikanske drømmen. Vel, hvis dette er tilfellet, la oss se på løsningen. Kreativt samfunn, de åtte fundamentene tillater gjenoppretting av våre moralske verdier og gir oss midler til å bruke styring. Det vil si selvstyre og teknologiske framskritt for å beskytte alt menneskeliv. Og vi kan ikke seriøst være på dette uten å være sikre på at vi verder menneskeliv som det står om det første punktet av de 8 fundamentene til det kreative samfunnet. Og for mora skyld, ta ut av lomma di eller fra sparegrisen et kvart 25 cent, er du klar? På hvert dollar står det. Det betyr at mange er en hatt. Og la oss gå tilbake til denne ideen gjennom kreativ samfunn. Tusen takk for informasjonen, Jason. Av mange blir det en hatt. Denne informasjonen lar oss å tenke litt. Og vi forstår at situasjonen med masseskip i Amerika er en katastrofe. Siden dette er gått mange liv hvert år, og det blir bare verre og verre. Men enda flere liv blir tatt av klimakatastrofer nå. Og hvis vi med masseskyting fortsatt kan komme til fornuft som samfunn og stoppe det, har vi i tilfelle med klima en fiende som var hensynsløs og ikke gislet. Og det er ingenting vi kan gjøre i det varende formatet for å forhindre enda mer ødeleggende tap i de kommende årene. Bare for å vise deg hvor mye av det problemet, hvor stort problemet er, har vi en video. Det siste fakta om ekstreme klimatiske hendelser. Climate Disaster Monitoring, USA. Climate Disaster Monitoring, USA, 2021 to 2022. Tornadoes. Kentucky, Louisiana, Texas, South and Mid-Atlantic Eastern US, Iowa, Texas, Georgia, Kansas, Central US, Texas, Iowa, Michigan, Ohio, West Virginia. Let's go. According to NOAA monitoring, there has been a rapid increase in the number of tornadoes across the United States. In December, there are on average 24 tornadoes per month, but in 2021, December set an all-time record, 232 tornadoes. That's almost 10 times more than the norm. As early as March 2022, a new record was broken. On March 5th, a series of devastating tornadoes struck Iowa with abnormally high strength and the longest path of any known tornadoes at this time of the year. And already in April, a single series of tornadoes caused more than $1 billion in damage alone. This chart shows that the path of tornadoes across the land is getting longer and wider. In the near future, given such progression, the most powerful tornadoes will occur year-round, even in those areas of US where they have never happened before. Storms and hurricanes. Hurricane Ida. Central US. Southern California. South and Mid-Atlantic Eastern US. Midwest, Northeast US. Montana, Minnesota, South Dakota. According to the study, the number of powerful hurricanes has increased by 30%. Hurricane Ida intensified abnormally fast and jumped from Category 2 to a Category 4 in about 24 hours. If earlier hurricanes used to weaken after reaching the mainland, Ida maintained its strength and affected 22 states. Ida became one of the most expensive hurricanes in US history, with at least $75 billion in damage. The number of convective storms that have caused more than $1 billion in damage is growing at an unprecedented rate. Between 2000 and 2010, 34 such storms occurred, and in the next 11 years, there were already 93. Abnormal heat and drought. California,
Texas, Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, Arizona, Connecticut, Massachusetts, Oklahoma, Nebraska, Kansas. According to the U.S. Environmental Protection Agency, extreme heat waves across the country have become longer and more intense. In the United States, extreme heat is the leading cause of death from natural disasters among our citizens. Every year, the temperature anomalies increase. Today, 66% of our country suffers from drought. Moreover, 27% are the most dangerous types of drought. Since 2000, their area has grown more than fivefold. The mega drought has affected more than 2/3 of the states that are vital to the U.S. agricultural sector and support nearly half of national production. According to the current drought progression, within a few years, the U.S. territories may become completely unfit for agriculture and even for life. Abnormal rains and flash floods. Washington, Alaska, Yellowstone National Park, Montana, Virginia, Missouri, Kentucky, Death Valley National Park, California, Nevada, Texas, Mississippi. Within days, mega droughts are followed by mega floods. The Death Valley is the most arid place on the planet where rains are exceptionally rare. This July, a year's worth of rain fell here within just one morning in St. Louis, Missouri. A quarter of the annual rainfall fell within just 12 hours. Such flood used to occur every 1,000 years. But in the summer of 2022, in less than 1 month, 5 1,000-year floods occurred in the United States. Some 70 million people were affected. Wildfires, Marshall Fire, Colorado, Cap Canyon and Hermit's Peak Fires, New Mexico, McKinney Fire, California. This year alone, wildfires in the US have already burned 160% more land than the 10-year average. As of August 30th, the damaged area was more than 7 million acres, the equivalent to the area of the state of Massachusetts. Almost half of all the area affected by fires is in Alaska. The northernmost state is experiencing the largest wildfire season in its history. Wildfires in the US have become not a seasonal threat, but a year-round danger. Only 50 years ago, there was no such thing as megafires, while in 2021, there were 13 megafires recorded, and dozens more almost reached this area. The Marshall Fire in Colorado broke out in late December. Its winds accelerated to a speed of a Category 3 hurricane and became the most expensive fire in the state's history. Losses totaled $2 billion. Climate disasters are increasingly hitting the global economy. In the US, over the past 10 years, the climate has caused more than $1 trillion in losses, and 2/3 of this amount falls in the recent 5 years. In 2021, losses from the natural disasters total $169 billion, which is 95% above the 21st century average. Over the last 30 years, the number of natural disasters has been growing at a shocking rate. But that's not the trouble yet. The real trouble lies ahead. Wow, det opptaket er sjokkerende, og vi er i store problemer. Jeg hadde ingen anelse om at så mange katastrofer har skjedd i USA i løpet av denne korte perioden. Dere viser virkelig at vi har et problem med klimaet, og dette er et mye større problem enn noen av oss hadde forestilt oss. Absolutely, and to me this video shows a complete picture of what the current situation is. And while our friends from the West Coast are suffering from droughts and lack of water, here on the East Coast we are drowning in floods and surf torrential rains. And of course, we understand that climate disaster impact the global economy. In the US, over the past 10 years, the climate has caused more than $1 trillion in losses.
Og det mer enn $1 trillion vi har tapt. Bare tenk om den summen. Which has happened many times before, or there was ones that said, mange sier at det helt vanlige not going to be affected. Oppvarmingen, som det skal være, ikke bekymre dere. People like that, but not this year. I fjor så slik på det veldig mange, men ikke I år. The real global scale of the planetary climate crisis. People have seen it with their own eyes, and many have felt how intensely this global climate crisis is actually aggravating. And right now, actually with us, we have Diana, who's an eyewitness. She witnessed the tornado happening in Kentucky, and Diana, I would like to invite you, and so that you can share your story with us and with the Diana viewers. skal fortelle oss om det som skjedde I staten Kentucky. Vara vittne for det. Thank you so much for having me, everyone. It's a pleasure to Og som dere alle vet, den 10. desember traff en E4-tornado USA og påvirket de stater inkludert Kentucky med et episenter I Mayfield. En E4 den nest sterkeste tornadoen på enhanced Wichita scale. Det var den mest ødeleggende tornadoen I Kentuckys historie. Og vi var helt uforberedt på det. Som innbygger I Kentucky ble jeg knust da jeg hørte om tornadoen I Mayfield. Siden ene gikk klokken 4 tidlig den 10. desember. Selv 300 mil unna episenteret I Lexington var det veldig skremmende. Da jeg besøkte Bremen I Kentucky, der var det 10 mennesker I byen deres som mistet liv. For en så liten by det et stort tap å miste 10 mennesker. Som vi nettopp har sett, har dette året avslørt den virkelige globale omfanget av den planetariske klimakrisen. Folk har sett det med egne øyne, og mange har følt hvor intens denne globale klimakrisen faktisk forverrer. Og akkurat nå har vi faktisk Some of them lost their parents, some of them lost their children, and people were completely unprepared for this type of a catastrophe. I have seen people's pain, and it's Hele byen ble låst ned av nasjonalgarden, og bare frivillige eller lokale innbyggere fikk komme inn. Totalt ble 77 kentuckianere drept I denne katastrofen. Selv I dag det flere personer som fortsatt savnet, og en unntakstilstand ble erklært sammen med 10 000 påstander fra føderale beredskapsbyråer som ble fremsatt. Også 10 000 mennesker har mistet alt, og I noen tilfeller har mennesker mistet sine kjære. Noen av dem mistet foreldrene sine, noen av dem mistet barna sine, og folk var fullstendig uforberedt på denne typen katastrofe. Jeg har sett folks smerte, og det skremmende. Det vanskelig å gå gjennom et tap av alt sammen med å miste sine kjære I et forbrukersamfunn. Folk som gikk gjennom Kentucky-tornadoen fikk psykiatrisk støtte I Bremen, Kentucky. Etter tornadoen dukket et enormt antall frivillige opp for å begynne å rydde og hjelpe folk. Skadene som tornadoen forårsaket vanskelig å kvantifisere og uttrykke ettersom så mange mennesker lever gikk tapt. Men dette var ikke slutten på katastrofer for Kentucky. Selv om 7 måneder senere folk fortsatt prøvde å få livet tilbake til det normale, opplevde Kentuckians den verste flommen de noen gang har sett, og en annen unntakstilstand ble erklært 27. Juli 2022, noe som resulterte I 40 menneskeliv. Mange av veiene var så oversvømmet at selv I dag kan folk som bor I østlig Kentucky bare få babyerstatningen eller eve av hester. Kan du tenke deg å starte livet ditt fra bunnen av som klimavel eve og miste alt eller til og med kjære? Nå ser vi at klimakatastrofer tar fart rundt om I verden. Allerede millioner av mennesker opplever denne terroren fra elementene. Og denne katastrofen har allerede kommet til vårt hjem, USA. Ja, vi har mange problemer I landet vårt akkurat nå, men vi en sterk nasjon. Etter å ha vært på tragedien I Kentucky, så jeg med egne øyne hvordan vanlige mennesker uselvisk hjelper hverandre. Frivillige fra andre stater brakte mat og førstehjelpsforsyninger og tok initiativet til å gjenoppbygge hjem. Det viser vårt folks enorme potensial og medmenneskelighet når vi forenes rundt et felles mål. Indeed, the situation. Thank you for sharing that heartfelt story. It's devastating to hear that so many lives have been lost. You're right. The situation in society is Diana, du har det rett.
Det ikke lenger å høre så mange liker godt av. Du har en situasjon som finner definitivt komplisert. Mange gir allerede uttrykk for at vi ikke Amerikas forente stater, men Amerikas delstater. Men vi må huske hva har gjort landet vårt flott gjennom alle disse årene. Det jo oss mennesker, vi Amerika, ikke sant? Amerikanere fantastiske mennesker, klare til å gi en hjelpende hånd til hverandre når man i nød. Og du har helt rett at vi virkelig trenger endre formatet på det levende fra den brutalistiske blindveien til det kreative samfunnet. My friends, loved ones and colleagues, and my fellow Mine venner, kjære og kolleger, mine medamerikanere, del denne konferansen med alle du kjenner. Se det. Diskuter det ved middagsbordet, og viktigst, del det på sosiale medieplattformer, for hvis vi ikke snakker om det, hvordan kan vi gjøre en endring? Today, it is already obvious for everyone that climate is changing. I dag det åpenbart for alle at klimaet endrer seg. Ingen kan egentlig nekte for det. Selv om vi også blir fortalt at denne endringer menneskeskapte forårsaket av menneskeskapte CO2-utslipp. Men det virkelig sant? Kan mennesker påvirke klimaet så mye? Det har vært en ujevn kamp mot CO2-utslippet nesten 4 år. De implementerte nye skatter, kvotehandler på markedet, og milliarder av dollar har blitt allokert fra budsjettet til grønne prosjekter. Men jo mer vi kjempet mot CO2, jo mer penger vi investerte i denne kampen, jo flere ting med klima ble faktisk verre og verre. Så til å begynne med, la oss forstå hva CO2 og hvor mye av det mennesker slipper ut. The climate is changing rapidly. Today, we're told that our greatest enemy is interpreting CO2. To fight CO2, they tell us to shut down plants and factories, stop heating our homes and filling our cars with gasoline, stop eating meat, and stop showering. We're also told that we should breathe less, stop having children, and generally reduce the human population on the planet. And of course, we should pay more taxes as much as possible. This unequal battle with CO2 has been going on for over 40 years already. But so far, these measures have not been successful. On the contrary, from one climate conference to another, the level of CO2 in the atmosphere only continues to grow, completely ignoring all international rights and norms, as if we're paying for it to grow. Do you even know how much CO2 is actually in the atmosphere? Carbon dioxide is a trace constituent that is critically low in the atmosphere. According to the official data, the level of CO2 is 400 ppm. What does this mean? ppm means parts per million. In other words, there are 4 molecules of CO2 for every 10,000 molecules of air in the atmosphere. But we're told that these molecules trap heat coming from the Earth and warm the atmosphere. But how can 4 molecules trap heat for 10,000 other molecules in the atmosphere? How can such tiny concentration have any effect on the climate at all? Even a school student would understand that they can't. Yes, CO2 is increasing, and no one is denying that. It is known that CO2 has increased from 315 ppm to 400 ppm over the last century, which may seem like a huge increase. But in reality, this increase of atmospheric CO2 is merely 0.008% in terms of the entire atmosphere, or the addition of only 1 molecule per 10,000 other molecules in the atmosphere. Hold on a second though. It's not just humans that add CO2 to the atmosphere. There are also natural sources such as oceans, volcanoes, trees, and marshes. How much CO2 does humanity produce then? Just imagine, the whole world is being taxed for emitting only 1.3% of all CO2 in the atmosphere. How can one make sure of that? You can take the official data on unrepresented CO2 emissions in all countries, add them up. Now, the moment of truth. In 2020,
Over 33,000 megatons of CO2 were emitted in total in all countries, while the atmosphere contains 2.5 million megatons of CO2. That means, in reality, 98.7% of CO2 is added to the atmosphere by natural sources. Even if we stopped all the factories and plants in the world, and even if we stopped breathing, it would result in a CO2 reduction of less than 1 ppm out of 400 ppm by 2050. Meanwhile, disasters are already destroying lives and entire countries for completely different reasons. CO2, let alone humans, has no effect on warming whatsoever. If you look at the data over the past 160 years, you will see that despite all the efforts of humankind to emit more CO2, this gas could not decide whether to heat the atmosphere or to cool it. Similarly, before the industrial age, the planet heated and cooled on its own without any help from humankind. Curiously enough, during the 2020 pandemic, humankind significantly reduced its CO2 emissions. The entire world was under quarantine, plants and factories were shut down, and the air in the cities was cleared of exhaust fumes. However, the concentration of CO2 in the atmosphere continued to grow regardless of the quarantine. And this is understandable. After all, humankind adds only 1 molecule per million of other molecules in the atmosphere. The main orchestrator of atmospheric CO2 is the ocean, since about 95% of the Earth's carbon dioxide is dissolved in its waters. When the ocean cools down, it absorbs gases better, and the concentration of CO2 in the atmosphere decreases. Conversely, heat from the warming oceans is transferred to the air, and only after 11 to 12 months, there is an increase in CO2 in the atmosphere. In other words, the increase in carbon dioxide is a consequence of a heating, not its cause. And humanity has nothing to do with this process, nor does it have anything to do with climate change. But if CO2 increases naturally, it must intensify the greenhouse effect anyway, right? That is absolutely not the case. The most important greenhouse gas is water vapor, whose content in the atmosphere is 50 to 100 times more than all the CO2, and is water vapor that creates up to 95% of the greenhouse effect. There is no point in discussing man-made contribution to the greenhouse effect, as it is less than 0.117%. But perhaps most surprisingly, according to experiments and theoretical calculations, the growth of CO2 in the atmosphere has a cooling effect. Scientists did a field experiment where they built greenhouses and pumped carbon dioxide into them. And this experiment showed that increasing concentration of CO2 only slows down the heating of the atmosphere. You can conduct such experiment yourself using the materials at hand. You can watch a video of such an experiment using the QR code on the screen. Now, we know that atmospheric CO2 concentrations is so tiny that not only does it not heat up the atmosphere, but on the contrary, it cools it down. Anthropogenic CO2 emissions are negligible and are not able to affect the climate in any way. And another question remains, why are natural sources emitting more and more CO2 today? Ice cores from the last pre-industrial 100,000 years, when there were no cars or factories, contain CO2 concentration that were well over today's 400 ppm, for example, between 700 and 2,500 ppm. For some unknown reasons, however, these data began to disappear from the articles in 1985, which strangely coincided with the establishment of the Advisory Group on Greenhouse Gases that later became the Intergovernmental Panel on Climate Change. But then, another reasonable question arises. What can cause such a significant increase in CO2 if humans are not to blame? Our planet is currently going through a period of global climate catastrophes occurring cyclically every 12,000 years. During this period, due to the changes within the planet, volcanoes and earthquakes become more active, causing magma to ascend and the ocean to heat up enormously. Heating of the deep ocean and awakening volcanoes are causing the concentration of CO2 in the atmosphere to increase rapidly. And this happens every 12,000 years. While they are creating an illusion of fighting the negligible amount of CO2, millions of people are dying, cities are being destroyed, and the number of climate refugees is growing.
The only way to escape the escalating disasters for us is to unite in order to build a creative society. Only together can we create a better world for our children and save billions of human lives. Our future depends on each and every one of us. I dag det allerede åpenbart for alle at klimaet endrer seg. Så kan ingenting nekte for det. Selv om vi også blir fortalt at denne endringen menneskeskapt og forårsaket av menneskeskapte CO2-utslipp. Men det virkelig sant? Mennesker påvirker klimaet så mye. Det har vært en jevn kamp mot CO2-utslippene nesten 40 år. Og når havet blir kaldere, da slipper denne ut CO2 og omvendt. Og måten det fungerer på slik at når det begynner å frigjøre CO2 tilbake til atmosfæren, så troende på antropogen teori prøver å overbevise oss om at havet varmes opp på grunn av menneskelige utslipp av CO2, mens det faktisk motsatt. Jeg liker spenningen. Ja, det faktisk sant. Det ikke interessant at under pandemien, da industrien bremset opp, burde CO2 ha sluttet å stige, men den fortsatte å vokse. Det imidlertid ikke overraskende i det hele tatt siden mennesker bare slipper ut litt over 1% av CO2-utslippene til atmosfæren, og resten kommer fra havet. Og det også verdt å merke seg at sumper og trær nylig har begynt å gjøre det samme. Normalt burde de absorbere mer karbondioksid enn de produserer, men nå skjer det noe merkelig, de har blitt nettoprodusenter av CO2. Og også, fra videoen vi så på i begynnelsen, så vi at de rekordstore ville megabranner ble en aktiv trussel året rundt. Det blir flere og flere av dem, noe som også i betydelig grad bidrar til at CO2-nivået går opp. Ja, så selv om vi stopper alle fabrikkene som planlagt innen 2050 vil vi redusere CO2-nivået med bare 1 ppm. Det 1 partikkel per million. Det absurd, akkurat som å bygge et anlegg som fanger CO2 ut av atmosfæren. Den CO2 som slippes ut av havet. Og mange av disse anleggene allerede bygget ved hjelp av offentlige tilskudd på hundrevis av millioner av dollar. Og ifølge estimater skulle de fange 4.900 millioner tonn CO2 hvert år. Men de fanger bare 0,2% av den mengden, samtidig som de klarte å fange opp 100% av budsjettpengene som ble kastet bort. Dette ville vært morsomt hvis det ikke var pengene mine. Skattebetalernes penger. Men når jeg betaler skatt, forventer jeg at den blir brukt på en bedre måte for å forbedre livene våre. Men 0,2%, dette latterlig. Jeg håper det åpenbart nå for alle fornuftige mennesker at alle disse programmene, rettet mot å bekjempe CO2, ikke har noe med klimapåvirkning å gjøre. La oss ta en titt på de virkelige årsakene til klimaendring. It is no longer a secret that glaciers melt from the bottom up. But why is it happening? Et av de velkjente tegnene på global oppvarming smeltingen av isbreer. Det ikke lenger en hemmelighet at isbreer smelter fra bunnen og oppover. Men hvorfor skjer dette? Alle har allerede hørt at isbreer smelter katastrofalt fort, men har du hørt om nøyaktig hvordan de smelter? 95% av alle isbreer på planeten ligger i Antarktis, hvor de forsvinner raskest. Det som påfallende at dette utelukkende foregår i den vestlige delen av Antarktis, mens det i øst registreres rekordhøye kuldegrader. Et logisk spørsmål oppstår: hvorfor smelter Antarktis bare på den ene siden? Og svaret ganske enkelt. Vest-Antarktis har en helt annen geologi. Den består av tynne blokker av jordskorpen som skilt fra hverandre av store tektoniske forkastninger, riftsoner. Og i disse sonene frigjøres større mengder varme.
For eksempel kartla forskere fra Tyskland og British Antarctic Survey den geotermiske varmestrømmen i Vest-Antarktis ved å bruke data fra aeromagnetiske observasjoner. Under Tveitsbreen oppdaget de et område hvor en enorm mengde varme kommer fra jordens tarmer. Ifølge forskerne skyldes dette at breen ligger i en tektonisk grøft der jordskorpen er mye tynnere. Overraskende nok er Vest-Antarktis en av de største vulkanske områdene på jorden. Det er mer enn 140 vulkaner som sover under isen, og de er nå mye mer aktive enn det vitenskapelige samfunnet tidligere trodde. Et team av forskere fra University of Island oppdaget en ny faktor i den raske smeltingen av Pine Island Glacier i Antarktis. Det er en tidligere uidentifisert aktiv vulkan, begravd dypt under isen. Bevis på vulkanisme ble indikert av høye konsentrasjoner av heliumisotopen, som utelukkende kommer fra jordkappen. Ifølge professor Karen Haywood varmer geotermisk varme fra riften i Vest-Antarktis opp havvannet. Dette fører igjen til akselerasjon av isdekkets smelting. Det er altså den geotermiske varmen fra vulkaner som bidrar til den raske smeltingen av isdekket i Antarktis, ikke global oppvarming i det hele tatt. Men hvorfor er det så mange vulkaner under isen i Antarktis? NASA-eksperter har funnet ut årsaken. Basert på data fra NASA's ISSAT og Icebridge-satellitter har de konkludert med at under overflaten av Vest-Antarktis er det en stor mantelfjær, det vil si en strøm av glødende magma, som stiger og utvider seg under jordskorpen. Ifølge forskernes beregninger varmes dette området opp med nesten samme intensitet som supervulkanen Yellowstone. Varmefluksen måler 150 milliwatt per kvadratmeter, og når 180 i riftområdet. Dette er omtrent 3 ganger så mye varme som de tilstøtende steinlagene mottar. Alt tyder altså på at isbreer i Antarktis ikke smelter i det hele tatt på grunn av menneskeskapte faktorer, men på grunn av den vulkanske varmen. Samtidig stiger temperaturen på jordskorpen og deler av territoriet heves unormalt. Hvorfor ignorerer det vitenskapelige miljøet sammenhengen mellom alle disse fenomenene? En like intens issmelting foregår også på en andel av planeten, på Grønland. Forskning utført i oktober 2020 viste at Grønlands is nå smelter raskere enn noen gang før de siste 12 000 årene. Bare i 2019 mistet Grønlands isdekke mest is i registrert historie, 600 milliarder tonn. Det er også overraskende at gigantiske innsjøer dukker opp under overflaten av breen som faktisk er 1,5 kilometer tykk. Per i dag kjenner vi allerede til 6 dusin subglasiale innsjøer på Grønland. Temperaturen på isen rundt dem er rundt minus 28 grader Celsius, men disse innsjøene fryser ikke. Hvorfor? Flere forskergrupper av forskere ble med i arbeidet med å finne et svar på dette spørsmålet. De oppdaget det faktum at under Grønland, akkurat som under Antarktis, er det en mantelfjær. Geotermiske strømmer som kommer fra tarmene forårsaker dannelse av subglasiale innsjøer og smelting av isbreer. Ved hjelp av gravitasjonsforskning estimerte et team av amerikanske forskere ledet av professor Ralph von Frese-tykkelsen på Grønlands skorpe. Aktiv smelting av isbreer er observert på den nordlige delen av øya, hvor skorpen er tynnere og det er påvist økt geotermisk strømning på grunn av den stigende mantelflommen. Ved å bruke seismiske tomografidata, så forskere fra et tverrfaglig team ved Smith Institute of Physics ofte at strømmen av magma stiger fra sentrum av kjernen til jordens overflate rett under den sentrale delen av Grønland. Det er her det største antallet subglasiale innsjøer ligger. Forskerne har beregnet den teoretiske varmefluksen som tilsvarer dette magmakammeret og funnet ut at denne varmen er tilstrekkelig til å varme bunnen av isbreen opp til isens smeltepunkt. De samme resultatene er bekreftet av lignende studier som bruker maskinlæringsteknologi.
konklusjon. Det er åpenbart at verdens to største isbreer, Antarktis og Grønland, smelter på grunn av økte geotermiske strømmer som kommer fra planetens indre. Men hva er det som forsterker dem? Mantelfjær har vært under isbreene i millioner av år. Men det er i dag magmaen deres stiger nærmere jordoverflaten og forårsaker økt oppvarming av jordskorpen fra innsiden. Dette indikerer at unormale prosesser begynner å skje i innvollene på jorden. Så det viser seg at de magmatiske varmepunktene under Antarktis og Grønland har vært under isbreene i millioner av år. Men den intense smeltingen av disse isbreene har begynt samtidig bare siden 1995. Akkurat. Så av en eller annen grunn begynte magma under isbreene å stige opp etter 1995. Og smelte isbreene nedefra. Husk dette året. Du vil høre det mye i dag. Ja, et annet utventet faktum er at fra samme 1995 har dypt vann i Veleshavet rett ved siden av Vest-Antarktis begynt å varmes opp. I Veleshavet varmes vannet opp ved havsbrunnen på en mer enn 2000 meters dyp, og samtidig blir det over 20 meter nesten ikke oppvarmet i det hele tatt. Og det er ikke så overraskende, tross alt at Middelhavet avgrenset på alle sider av vulkaniske strukturer som for tiden er aktive. Ja, så Veleshavet har varmet siden 1995, og dette er forårsaket av økningen av magma. I dag skjer oppvarmingen av havbunnen ikke bare i Middelhavet, men også over hele verden. La oss se en kort video om dette også. The ocean is the source of life for the entire planet, and for us, humans. But it ceases to be the source of life. It is about to become the source of our death. Just think about it. Ocean warming has increased by 450% in just 30 years. According to scientific estimations, for the ocean to heat up at today's rate, it would take as much energy as would be released if 7 atomic bombs dropped on Hiroshima would explode every second for a year. The direst fact is that the ocean is heating not only on the surface, but also at depth. A team of US researchers has found that the average depths of the ocean warmed 15 times faster over the past 60 years than they had been warming over the previous 10,000 years. And this progression is accelerating every year. At the moment, science has no explanation where this amount of heat comes from. The only theories being considered are that the oceans are warming from the sun and from human emissions of the greenhouse gas CO2. But they can only explain heating of the upper layers of the ocean to a depth of up to 200 meters, because sun rays do not penetrate deeper. The water can be maximally heated by the sun up to 700 meters as a result of agitation. How can we explain the numerous facts of warming of the deep ocean layers? Think about it. How much energy does it take to heat such a volume of water as the world's oceans? We already see examples of such anomalous heating everywhere, not only on the bottom, but also on the surface. At the end of 2013, a huge area of unusually warm ocean water, about 1/3 the size of the United States, formed in the Gulf of Alaska, and it began to spread. The water temperature in many places exceeded the norm by 5 to 6 degrees Celsius. National Geographic dubbed it the blob that cooked the Pacific. Nick Bond, state climatologist for Washington, named this phenomenon the blob. The appearance of such anomalies began to suddenly become more frequent. There is something common that unites the places of formation of all these blobs. These are geologically active regions with a young, thin crust, with active underwater volcanoes, cracks, and deep crustal fractures. These are places of the most active output of hot and fluid magma. The ocean is called the kitchen of weather. The warming of its waters already enhances catastrophic typhoons and hurricanes, which annually claim thousands of human lives.
The unprecedented heating of the ocean suggests that the ocean is already exhausting its ability to contain the energy trying to escape from the bowels of the Earth. And when magma reaches the denser and thicker rocks of the continental crust, which on average is 2 to 3 times thicker than the oceanic crust, then the processes of cascading eruptions of land volcanoes will begin, and it will be too late to stop this process or to seek salvation. We must do everything now so as not to regret later on that we didn't do enough to build the creative society. The way that the ocean hits at the bottom is truly shocking. Måten havet varmes opp for havbunnen virkelig spøkerende. Det viktig å merke seg at de termiske anomaliene i havet begynte å dukke opp ofte etter 1995. Og hva som skjedde i 1995? Du kommer til å spørre. Det vel kjent at siden 1995 begynner et skarpt skifte av den nordmagnetiske polen med en økende hastighet som til slutt overskred den vanlige hastigheten med 4 ganger. I 1995, som forskyvningen av den magnetiske polen, begynte planetens rotasjon å skrive seg raskt, 17 ganger raskere enn før. Samtidig ble det et register av stadiene av et enestående spranglignende akselerasjon av planetens rotasjon. Du kan se det grafen for forkortelse av dagens lengde. Gule linjer indikerer hvor raskt dagen begynner å bli kortere, og den røde pilen markerer etappen i 1995. Og etter tredene å dømme vil hastingen på planetens rotasjon bare fortsette og akselerere. Og alle disse endringene relatert til endringene i rotasjon av planetens kjerne, fordi det kjernen som genererer magnetfeltet og påvirker rotasjonshastigheten til planeten. La oss si noe hva som har skjedd med planetens kjerne og hva som har skjedd etter 1995. Et annet viktig bevis som bekrefter at unormale prosesser finner sted i kjernen, den drastiske akselerasjonen av den nordmagnetiske polens drift med 3,5 ganger de siste 20 årene. Sammen med den ekstreme akselerasjonen til den nordmagnetiske polbevegelsen svekker en mystisk anomali det planetariske magnetfeltet, som beskytter oss mot farlig galaktisk stråling og solstråling. Forskere har kunnet beregne at jordens magnetfelt har svekket seg med 9% i løpet av de siste 200 årene. Som et resultat har et område med svakt magnetfelt, kjent som den søratlantiske anomalien, blitt dannet mellom Afrika og Sør-Amerika. Dessuten har et annet slikt område utviklet seg sør-vest for Afrika de siste 5 årene, og det vokser aktivt. Det elektromagnetiske feltet genereres av dynamomekanismen i jordens kjerne, og derfor det tydelig at endringer i magnetfeltet indikerer endringer i kjernen. Et annet bevis på den unormale oppførselen til jordens kjerne utseendet til et kraftig nøytrinoutslipp fra jordens tarmer, som også ble registrert i 2015. En enda mer unormal hendelse skjedde i 1998. Forskere oppdaget en kraftig spredt forskyvning av kjernen ved å observere jordens massesenter ved hjelp av satellitter. Som et resultat av spredt skiftet kjernen kraftig nordover mot Taimyrhalvøya. På dette tidspunktet oppdaget forskere ved Medicinastasjonen i Italia en gravitasjonsutbrudd. Planetens hastighet økte også, så vel som sentrifugalkraften. Samtidig skjedde det en dramatisk endring i jordens form, målt med et laseravstandsmålersystem fra amerikanske satellitter. Planeten begynte å ekspandere unormalt langs ekvator, mens før det hadde trenden vært motsatt. På grunn av økningen i sentrifugalkraften begynte magmakammeret å flyte nærmere overflaten, noe som økte geotermisk varmestrøm og antall jordskjelv.
Som et resultat begynte nye forkastninger og sprekker å dannes, gjennom hvilke vann fra overflaten begynte å rømme dypt inn i jorden. Samme år var det en kraftig økning i hastigheten til den nordmagnetiske polens drift. Spredt av jordens massesenter ble nøkkelfaktoren for systemets ubalanse. Denne hendelsen førte til en dissonans blant alle jordens skjell, noe som forårsaket en dramatisk økning i mange naturkatastrofer, jordskjelv, vulkanutbrudd, tsunamier, orkaner, tornadoer og så videre. Det er verdt å merke seg at i samme periode var det også synkrone sprettendringer i naturlige prosesser på solen, månen, Mars og andre himmellegemer i solsystemet. Og dette skjedde også på grunn av forskyvningen av kjernene deres. Dette har fått forskere til å tro at slike synkrone sprett kan være forårsaket av påvirkning av eksterne faktorer på solsystemet. Men i løpet av de siste 50 årene har planeten vår fortsatt å akselerere. Siden 2016 har denne trenden forsterket seg enda mer. 19. juli 2020 ble registrert som den korteste dagen i observasjonshistorien. Selv tilsynelatende ubetydelig akselerasjon av jordens enorme masse vil forårsake katastrofale konsekvenser i nær future. Så i 1998 var det nok et stjernesprang. Slike katastrofale endringer i stjernen fører til akselerasjon av planetens rotasjon og deformasjon av jordskroppen. Det er viktig å merke seg at antallet jordskjelv ved havbunnen begynte å vokse nettopp på grunn av dette. Professor Arthur Veterito ved Maryland-instituttet har oppdaget en enestående økning i seismisk aktivitet langs grensene til tunne oseaniske plater i midten av havene, som begynte i samme 1995. Kartet på høyre side av skjermen viser nøyaktig hvor økende denne aktiviteten er, og grafen på den andre siden av skjermen viser en økning i jordskjelv i 1995. Vi er alle intelligente mennesker, og vi forstår tydelig at disse endringene ikke er forsjokket er av menneskelig påvirkning. Menneskeheten kunne ikke påvirke seismisk aktivitet på havbunnen. Ja, og det er heller ingen måte at mennesker kan påvirke forskyvningen av den magnetiske polen eller rotasjonsaksen på planeten. Heller ikke et sprang av jordens kjerne. Men foruten økningen i antall jordskjelv på havbunnen, øker antallet omfanget av intensiteten av jordskjelv på land over hele verden. Og det mest krevende er at antallet dypfokuserte jordskjelv øker. La oss se en video om dette. Earthquakes and volcanoes. The power of the Earth's interior manifests itself unpredictably on the surface, causing colossal damage and destroying all life around. In the recent years, these emissions of planetary energy have been growing exponentially in gigantic leaps. Something inexplicable has started to happen. In 2015, a record-breaking earthquake was registered near Japan at a depth of 751 kilometers. This had never been seen before, and indeed was considered impossible by the scientific community. Earthquakes were thought to occur only in the Earth's crust and upper mantle when blocks of lithospheric plates break and shift. At great depths, matter is more malleable and does not behave like brittle glass, but rather like plasticine. There is nothing breakable there, but earthquakes do happen, and that is a fact. The horrible part is that their number and magnitude are increasing. Earthquakes are not only becoming deeper, but they are also getting closer to the surface, which means they are becoming more destructive.
Today, more and more of them are concentrated at a depth of about 10 kilometers. For example, an entire series of 36 seismic events of significant magnitude from 4.5 to 7.0 occurred near New Caledonia in early April 2022. Just one earthquake of similar magnitude and depth in August 2021 in Haiti caused fatal damage and killed more than 2,200 people. The deadly threat is increasingly rising to the surface of the Earth. Right before our eyes, cracks are appearing and faults are being activated. The ground is literally crumbling beneath our feet, swallowing whole houses. Faults have been activated in the USA, Kenya, Iceland, Turkey, China, Lake Baikal, and other regions. Each of them can cause enormous damage. It is an abyss opening underfoot. The number of observed earthquake swarms, that is, of clusters of rhythmic shocks, is increasing on the planet. A swarm is characterized by almost similar magnitudes of seismic events that occur at short intervals in a local area. The number of seismic events in individual earthquake swarms has increased from a few or few dozens to hundreds and sometimes thousands. Their magnitude and duration have increased. This is due to the intrusion of magma and hot gases into the microcracks of rocks. Swarms are now being recorded not only in fault zones and near volcanoes, but also in more quiet regions. The Palghar region of India, located in a quiet continental region, began swarming with earthquakes in September 2018 and continues to this day. In just 2 years, about 5,000 earthquakes of a magnitude up to 3.8 occurred within a small area. And what has been happening since August 2020 and the Bransfield Strait off of Antarctica has been described by scientists as a huge magma intrusion. Some 85,000 earthquakes have been detected in the first 6 months, with a maximum magnitude of 6. Normally, these processes occur over geologic timescales as opposed to over the course of a human lifespan, said study co-author Simone Cheska, seismologist at the Research Center in Potsdam. Magma is literally devouring the lithospheric plate from the inside, having traveled 2/3 of the way to the surface in 6 months. Only 5 kilometers of rock remain before a catastrophic rupture occurs. And that is just one example. Similar things are happening everywhere. Legg merke til at 85 000 jordskjelv har skjedd rett utenfor kysten av Vest-Antarktis, hvor Hvedelhavet varmes opp. Varsler ikke det noen, for årsaken er det samme. Magma kommer til overflaten, og det forårsaker både jordskjelv og oppvarming av havet. Og det er viktig å merke seg at det er ikke bare begynt å seismisk aktivitet å øke som følge av kjerneforskyving, men en annen katastrofal anomali dukket opp også. Alle vet godt at Sibir nå varmes opp 3 ganger raskere sammenlignet med resten av verden, og dette skjer i de minst befolkede områdene med praktisk talt ingen CO2-utslipp, men akkurat på disse stedene har folk begynt å se vann som koker i brønnene deres, og branner begynner å bryte ut under snøen. Nå er det alarmerende. Se på banen for retningen til kjerneforskyvingen. Hvis du ser på projeksjonen fra denne kjernen forskjøv seg, den er under Vest-Antarktis mot Sibir.
Og det betyr at forsvinningen av kjernen førte til at 2 bølger av magma steg opp fra jordens innside og motsatte retninger, noe som forsterket økningen av magma som begynte i 1995. Fremveksten av magma skjer midlertidig ikke bare i Sibir og Vest-Antarktis. La oss se en video om det. In recent decades, the Earth has been accelerating its rotation by leaps and bounds, which means the centrifugal force is increasing. As a result, at the equator, the planet is expanding and increasing in volume. This causes the Earth's crust to crack and geological faults to activate. At this time, processes similar to blood cavitation occur in the Earth's interior with magma. Blood cavitation during Kaizen disease is a life-threatening phenomenon known to divers during rapid ascent to the surface. Due to the sudden drop of pressure, the dissolved gases in the blood are released instantly, causing the blood to boil. The resulting gas bubbles destroy the walls of the blood vessels. In the Earth's interior, sudden pressure drops are associated with an instantaneous increase in centrifugal forces during a sudden acceleration of the planet's rotation. This causes magma to rush abruptly towards the Earth's surface. Lithospheric plates are destroyed by cavitation, microbursts of active gas-saturated magma. Just as the walls of vessels are fused by the bubbled blood of a diver, this process accelerates itself, affecting deeper and deeper layers of the mantle. That is why we are seeing ever more powerful and deep earthquakes and seismic swarms. The proof that this process is increasing and accelerating can be seen in the massive double-deep earthquake in Peru. Meanwhile, the expansion and intensification of the pressure on the crust due to the cavitation of the magma serves to intensify the erosion process. What does that mean for us? Soon, we will see eruptions and earthquakes of a magnitude that our civilization has never experienced before. But an even greater threat is fraught with those volcanoes that have not yet woken up. Giants, such as Yellowstone, Campi Flagre, Elbrus, Lach, Kikai, are called doomsday volcanoes because the eruption of any of them could lead to the extinction of all life on Earth. They have held back the power of the Earth's interior for a millennia, but now they are showing signs of activation. When the magma beneath these volcanoes reaches a critical point, the scale of the catastrophe is hard to imagine. Our planet is splitting apart, yet we are busy with something else. Akselerasjon av sentrifugalkreftene og forskyvningene av kjernen begynner å presse magmaen skarpt til overflaten, og dette har ikke skjedd på millioner av år, men dette skjer akkurat nå. Husk hvor raskt magma dukket opp nær Antarktis. Magma råder og varmer opp lithosfæren fra innsiden. Og det viser seg at nå stiger magma opp og utvider seg i volumet. Og på grunn av dette øker trykket på jordskorpen. På grunn av dette er det en økning i antall jordskjelv på grunt dyp. Og selve oppgangen av magma kan ses ved å se på økningen i antall jordskjelv på store dyp. Framveksten av magma provoserer vulkanbrudd. Ja, vi bør huske på at det er 3 kjente supervulkaner i USA, og den mest kjente er Yellowstone, som gir alarmende tegn på seismisk aktivitet. Så når magma kommer nærmere overflaten, supervulkanen uunngåelig reagerer. So what are the reasons for this instability in the core, which causes the acceleration of the planet's Og hva som er grunnen til det som skjer med stabiliteten i kjernen, som forårsaker akselerasjon av planetens rotasjon og skyver magmaen utover? La oss se en video om dette.
The cycle of terrible cataclysms, which the Earth now has to go through, occurs on the planet every 12,000 years, and it has been described by various researchers in many scientific works and books. The Earth's core creates a magnetic field. The Earth's magnetic poles are movable. Their sudden shift is called geomagnetic excursion. And note in which time intervals such excursions took place over the last 120,000 years. The interval between them is approximately 12 to 13,000 years. It is shocking that at the same time, there were sharp rises in world sea level, glaciation, and the strongest volcanic eruptions. Each time during such excursions, the magnetic field of the Earth became 8 to 10 times weaker. And this led to an increase in the flux of cosmic radiation. Douglas Vogt, geologist, has analyzed the carbon-14 dating of sediments. The data obtained irrefutably prove that glacial periods have cyclicity of about 12,000 years. You have the Earth's magnetic field reverses, and immediately after that, you have the Ice Age. The reason why the Earth's magnetic field reverses is because of this clock cycle. And also geologists recorded that over the past 2 million years, simultaneously with the glacial periods and polar inversions, there was an increase in volcanic activity. Another proof of the 12,000-year cycle was the eruption of the Toba volcano 72 to 74,000 years ago. And that humanity passed through a so-called bottleneck. In other words, it was one step away from extinction. The most destructive volcanic eruption in history, which occurred in other 12 millennial cycles, were the eruption of Phlegraean Fields, Taupo volcano in New Zealand, Lake volcano in Europe, Mount Vesuvius, Santorini, Ira, and many others. Lava flows, organic material in glacial till and moraine, all pointed to these 12,000-year cycles. Even with the standard deviation in carbon-14 dating, it's obviously that's what's happening. How? Catastrophic volcanic eruptions. Atmospheric temperature changes by 10 to 15 degrees Celsius. World ocean level change by 20 to 50 meters. Large-scale glaciation that froze such giants as mammoths. And geomagnetic excursions could have occurred almost simultaneously within a short period of time. Since every cycle is accompanied by a change in the magnetic field and powerful volcanic eruptions, it clearly indicates that the cycle is associated with changes in the planet's core, just as it is happening now. Researchers believe that this cyclicity is galactic in nature, that is, it is related to the rotation cycle of the galaxy. Every 12,000 years, radiation from the center of the universe affects the solar system and even influences the sun. In 1998, not only was the Earth core recorded jumping, but also those of the moon, the sun, and other planets. In recent decades, scientists began to record drastic climate changes on all planets and satellites of the solar system, an increase in the number of giant storms and hurricanes, abnormal temperatures, an increase in volcanic and seismic activity. Now, an increased flux of cosmic radiation due to low activity of the sun is detected on Earth. Scientists have found evidence that a similar bombardment by cosmic rays occurred 12,500 years ago. In addition, every 12,000 years, an unknown flow of violent cosmic energy from the center of the universe comes to our planet. This high energy impact occurs at the micro level and has enormous potential. Dette en ekstrem påvirkning. Dette en slags radioaktiv påvirkning. Og hver 24 000 år syklus har en sterkere innvirkning på planeten vår. Det er denne strålingen som setter syklusiteten til katastrofer og påvirker planetens kjerne. We see that the world is on the edge. We see it with our own eyes. Everything around us is falling apart. We, Americans, are losing what we've been building during our lifetime, and we can't hold on to it. It's a tragedy. But what are we doing to prevent it? Nothing. Today, as we face the climate, we are at best only fixing its impact. Have you seen the graphs?
Disasters will only keep escalating and more people will die. And what are we doing? We're just watching, listening to the news and thinking with relief, this didn't happen to me. Isn't that so? But the truth is, by the time we see the tragedy outside of our window, it will be too late to make things right. Tell me, how will you and I be able to make things right when our Earth will turn into Mars? That won't be possible because there will no longer be people left to make it happen. But is it the fate of Mars that attracts us? Is a red, lifeless Earth our dream? No. Every person wants to live, and so the most important thing for Americans to do now is to survive, to stay alive. But we can only survive if we unite. America is a great country, but where does the essence of greatness of America lie? Is it in the territories, in the soil, or in those who are controlling it? No. America's greatness is in its people, in us, Americans. If there are no Americans on American soil, will there still be an America? Ask yourself this question. And we are heading towards the point where soon there will be no America and no Americans left. Is America's greatness in the nothingness? America means Americans first and foremost. But a true American is the one who always stands up, not only for himself, but for the whole world. The one who seeks to save the whole world. So after all of these facts, any reasonable person would ask, what should I do? And we know what to do. We need to build the creative society. Our only chance of survival is to build the creative society, not just in America, but all over the world. After all, it is impossible to save a particular individual country when the whole world is collapsing. We Americans must set an example to the world and unite, forgetting all strife. Gone are the times of strife, conflicts, wars, personal gain and clan ambitions, and all the other things like that. These times are over. Yes, things are still progressing by inertia, but at this rate soon there will be no one left. So in order for us to save our lives, we will need to change. All people need to start living with a clean slate, to forget, forgive, and never again remember all the things that have divided us, all the things that have hindered us. We have explored many options, and nothing but the creative society can save us. Any other path leads us to certain death. Only in the creative society can we bring together the scientific potential and find an escape from the climate threat. The creative society is the best possible solution for people. Samle det vitenskapelige potensialet og finne en vei ut fra klimatrusselen. Det kreative samfunnet er den. We can find this solution because there is always a counteraction to any action. A high energy flow is approaching our planet, and we can put up a defense if we understand what kind of force and in what capacity we should counteract it with. It is necessary to unite all honest, conscientious researchers from various fields of science, technical experts, engineers, practitioners, and theorists who are ready for new discoveries because the task is multidimensional and multi-level. It is necessary to set one common goal at the level of all countries, to provide scientists with funding, access to advanced technologies, and truthful statistics of climatic and geophysical services. Even with our current technology, it is quite possible to counteract cosmic radiation. If the goal is one, and society prioritizes preservation of civilization in every human life, then humanity will be able to find a solution on how to manage this high energy flow. But we have very little time to find the solution. It is possible to unite the scientific potential of conscientious researchers only with the absolute support of the entire society and all countries. There can be no place for competition, private interest, and lust for profit. Openness of information for research may be available only in the creative society format,
where there is no reason for wars and conflicts, in order to establish such a format of society, unification of all 8 billion people. Takk til Olga og Tali. I dag hørte vi det virkelige bildet av sanne årsaker til klimaendringene på planeten vår. Denne informasjonen er offentlig tilgjengelig på vår plattform creativesociety.com. Du kan analysere og studere det i dybden selv. I dag berørte vi bare litt av årsakene til klimaendringene. Vi har en mer detaljert rapport om dynamikken i klimakatastrofer og hastigheten det eskalerer og utvikler seg med. Og 12. november står vi klare til å presentere den for deg. Vi inviterer deg til det åpne internasjonale online-forumet Global Krise, hvor overlevelse er i NH. Det er en storstilt og enestående begivenhet organisert takket være foreningen av millioner av mennesker fra 180 land på plattformen til Creative Society. Med simultantolkning til 150 språk, den blir direkte sendt på 10 000 av kanaler på sosiale medieplattformer, TV- og radiostasjoner rundt om i verden. Arrangementet er igangsatt og gjennomføres på dugnad av folks egen innsats og ressurser. Arrangørene av forumet er frivillige fra 180 land. Alle deltakere i forumet, inkludert fagfolk, forskere og eksperter, opptrer på frivillig basis. På dette forumet vil du lære sannhetene om omfanget og årsakene til alle globale kriser som samfunnet vårt står overfor nå over hele verden, og de forestående katastrofene av planetær skala. Men viktigst av alt vil du bli presentert for praktiske løsninger for å løse alle disse krisene gjennom å bygge det kreative samfunnet. Det er virkelig gode nyheter. Hvert menneske som bryr seg om sitt eget velvære og livene til sine nærmeste, bør være med og dele denne informasjonen med så mange mennesker som mulig, fordi dette er livreddende informasjon som er viktig for menneskeheten å være klar over. We see how serious the climate situation is. Statistics now show that extreme climatic Vi ser hvor alvorlig klimatsituasjonen er statisk. Vi ser nå at ekstreme klimatiske hendelser blir alvorlige hvert år, men en ekstrem Vi ser nå at ekstreme klimatiske hendelser vil bli mer alvorlige hvert år, med en ekstremt urovekkende progresjon. Og for å gå gjennom de klimatiske utfordringene som menneskeheten vår står overfor i løpet av de neste årene, er det viktig å ha pålitelige energikilder. Uten det blir mye verre. Og la oss snakke med Jon An, som har forsøkt på dette emnet. I dreamed of living in a clean, high-tech and a wonderful world. I thought that solar and wind was the energy for the future. But for years, Takk, Tali. Jeg har alltid vært interessert og støttet utvikling av bærekraftig energi, som mange her i dag. Drømte jeg om å leve i en ren, teknologisk og en fantastisk verden. Jeg trodde at sol og vind var energi for framtiden, men i årevis har jeg... Today, everyone is concerned about climate change. Big climate conferences are being held where leaders of countries, scientists, and representatives of corporations are looking for solutions together. It seems that the problem is about to be permanently solved. We will all tighten our belts and switch to renewable sources. We are assured that if the chimneys or thermal power plants stop smoking, all nuclear power plants are closed, they build solar and wind power plants everywhere on the planet, and everyone replaces gasoline cars with electric vehicles. Then by 2050, we will have a carbon-free energy system. This will supposedly save the world and preserve the environment, and everyone will be happy. Therefore, it is suggested
that all the best minds and resources of humanity are directed to the development of green technologies. But what are we missing? Will it really save us? With all this, aren't we losing the most valuable things? Time and opportunities. So let us figure it out together, step by step. Today, renewable sources make up about 21% of total energy in the United States. Land footprint of energy systems displaces natural ecosystems, leads to land degradation, and creates trade-off for food production. The so-called green energy requires at least 50 times more land than the conventional power sources to generate the same amount of energy. Currently, solar and wind generate 13% of electricity in the US, and for now, occupy a relatively small area. However, Princeton University studies showed that if 98% of electricity is generated from solar and wind, land footprint will increase by more than 35 times, and this would be taken from the land that feeds us. The green energy requires at least 10 times more materials than conventional power sources. All this continues to contribute to the depletion and pollution of the planet. Solar panels. In the year 2021, a new solar project was installed about every 60 seconds. Manufacturers project the service life of these panels to be 20 to 25 years. But recent studies have shown that the performance of solar panels is much lower than declared. Moreover, their efficiency degrades every year. As a result, they have to be replaced much earlier, therefore creating more waste than originally expected. Currently, there are no disposal regulations for solar panels in the United States. Most of the solar panel wastes are either exported to third world countries or sent to landfills because it is 10 times cheaper to dispose than to recycle. Thus, by 2035, the discarded panels are expected to outweigh the new units by 2.5 times. Note that the waste from solar panels is 300 times more toxic than nuclear waste. It contains heavy metals such as lead, cadmium, and mercury. These metals can leach out and get into the groundwater to impact human health. As you can see, this only makes the environmental situation worse, and this is just the tip of an iceberg that we have to look into deeper. So, what's wrong with wind farms? Observations have shown that wind turbines alter local climate. A recent study from Harvard University showed that if all US electricity were generated by wind turbines, it would cause a warming of 0.43 degrees Fahrenheit in the continental United States. This is even higher than the average temperature increase on our planet in recent decades. Wind turbines also generate low-frequency noise, which poses health risks to nearby residents. Adverse effects include sleep disturbance, headaches, and cardiac arrhythmia. Moreover, wind turbines are annually killing millions of bats and birds, including slow reproducing species, which negatively affects the ecosystem. At that, we are not even talking about their maintenance, which implies building special purpose vessels, expensive utility high-rises, and constant replacement of blades. Just one wind farm during its lifetime requires more than 350 tons of lubricants, which is equal to 6 railroad tank cars, which are, by the way, also produced from non-renewable resources of the planet. Just think about it. The size of the blades can be as big as the length of a soccer field. And do you know what they are made of? That's right, of that very plastic that we continue to struggle with so unsuccessfully around the world because of their gigantic size and hazardous chemical composition. They can't be recycled. So the classic solution is that the blades are taken to landfills and covered with soil.
It is expected that the amount of waste from wind turbines will increase by 20 times by 2050. After all that, do you still think wind power is environmentally friendly? Electric cars are considered to be a part of the solution to the green energy transition, but electric vehicles, because of their batteries, require more materials, especially metals. Lithium and cobalt, which are required for electric vehicles, are not used in gasoline cars. By 2030, 300 million electric vehicles are expected to be on the road. So, to estimate the global impact, let's look at the numbers. The amount of fresh water required to mine lithium and cobalt for all those electrical vehicles would equal 750 billion gallons, an amount equivalent to more than 12 years of drinking water supply for the entire US population. And this happens at a time when we are experiencing a shortage of drinking water on the planet. Also, the energy required to mine lithium and cobalt for all these electrical vehicles is equivalent to the annual energy consumption of all the US residents. Moreover, in order to produce cobalt, child labor is being exploited in the Congo underground mines. These innovations are being implemented to supposedly allow us to breathe clean air. All this impact on our society and environment will only worsen over the years. Is this new technology sustainable and environmentally friendly? To summarize, considering all of the above information, we should answer the following questions together. Should we continue to actively develop alternative energy technology if it has so many disadvantages? Is it beneficial for us today, or should we put our efforts to find a more effective solution? Vi så nettopp at den såkalte grønne energien ødelegger miljøet enormt. Det at vi bare ikke ser hva som gjøres bak kulissene. Såkalt grønn energi ikke ren eller bærekraftig. En annen oppfatning som har blitt mye fremmet, at grønn energi billigere enn de tradisjonelle kildene. La oss se på de offisielle dataene, og faktisk ser sol og vind ut til å være billigere enn energi fra kull og gass. Så du skulle tro at mer grønn energi burde senke prisen på strøm, ikke sant? Men la oss sjekke det med de faktiske dataene fra de utviklende landene. Dette diagrammet her viser prisen på strøm kontra mengden grønn energi installert. Du kan merke jo at jo mer grønn energi, jo dyrere blir strømmen. Med andre ord, din månedlige regning høyere med mer sol- og vindenergi installert. Det virkelig sjokkende. Det betyr at ikke bare såkalt fornybar dårlig for miljøet, men det gjør også strømmen mye dyrere. Så hvordan lurte det å særlig tro fornybar energi kommer til å spare deg for penger, når det faktisk gjør det helt motsatte? Ja, alt sant. Det fordi det regnskapsmessige kostnader. For det første, overføringskostnaden. Energien som genereres skal leveres til steder der den brukes. Sol og vind mer spredt og vanligvis plassert lenger unna enn de konvensjonelle kildene. Det gjør overføringskostnadene for grønn energi 3 ganger dyrere enn den konvensjonelle. For det andre, backup-generatorene. Sol og vind produserer ikke energi når solen ikke skinner eller vinden ikke blåser. Deretter brennes naturgass. Men dette gjøres i generatorer med liten kapasitet med lav effektivitet. Prisen på denne energien veldig dyr. Og for det tredje, nylige retningslinjer for å støtte grønn energi, de økte skatter og avgifter på de tradisjonelle
kraftkildene, og dette fikk også den grønne energi til å virke kunstig billigere. Og landet vårt tilhører mye grønn energi hvert år. Landet vårt tilfører mye grønn energi hvert år. Det betyr at strømregningen vår vil fortsette å vokse. Men det er ikke den største bekymringen her. Hovedproblemet er at den grønne energi er væravhengig. Den er upålitelig. Tenk deg at vi har en blackout fra ekstremvær, og plutselig kan strømmen ikke tilføres. Det er ingen klimaanlegg, ingen oppvarming hjemme. Tenk deg at sykehus ikke kan føre nødoperasjoner, pasienter på livsstøtte ikke kan få hjelp. Mange mennesker kommer til å dø. I tillegg til det, forestill deg at betalingssystemet plutselig stopper på grunn av blackout. Du kan ikke kjøpe mat og medisiner. Ok, så ikke bare denne fornybare energien er dårlig for miljøet, den tømmer lommene dine, men den er også ekstremt lav i pålitelighet og kan føre til store strømbrudd. Er det ikke mer fornuftig å kalle det ikke fornybar, men upålitelig? Skal vi ikke tenke på hva slags situasjoner vi havner i på forhånd, for de faktisk oppstår som det gjør i California akkurat i år, hvor vi har sett resultatene av slike retningslinjer i sommer, når de har lurende blackout som et land. I den tid i verden når folk kan bruke under hete høyder og ut forbi. Det er absolutt. Vi må være forberedt på mangel og gjennomsnittlig kraft. Og dette er grunnen til akkurat nå. Hvis vi står overfor en nødsituasjon, har landet vårt nok kull og naturgass lagret til å levere strøm i 2 måneder. Men med grønne retningslinjer vil denne lagringen reduseres til mindre enn 1 måned. Den foreslåtte løsningen er å erstatte kull og gass for det meste med batterier som energilagring. Og selvfølgelig er alle enige om at det er viktig å ha energilagring, spesielt for den væravhengige grønne energi. Men ingen ser ut til å snakke om hvor mye batterier vi trenger og hvor mye det vil koste. Så jeg var nysgjerrig på å sjekke spesielt hvor mye strøm ville koste hvis vi ikke installerte for eksempel en dag, en uke eller en måned med lithiumbatterilagring i net zero i år 2050. På grunn av batteriene vil strømregningen for en amerikansk husholdning øke. Men spørsmålet er hvor mye. Hvis vi ser på dette diagrammet, bare for en dags lagring vil den månedlige strømregningen din øke på $110, akkurat nå øker til $250 bare for en dags lagring. For en ukes lagring vil det være til over $1,000. And it is in current numbers, so right with this inflation that we see right now skyrocketing, the prices might even go even more up, right? But this shows it is unaffordable to have energy reliability with solar and wind. On top of that, okay, so there is not enough lithium in the world to build even 1 week of battery capacity. So reliable green energy. Men dette viser at det er overkommelig å ha energibeløpet med sol og vind. På toppen av dette er det ikke noe som liksom er verden til å bygge en og ultre kapasitet, så pålitelig grønn energi det er ikke mulig. Så vi skyter oss selv i begge beina ved å drepe våre pålitelige kilder til brun energi for uoppnåelig fantasi. Fornybar energi, unnskyld meg, uoppstående er helt klart trussel mot samfunnet, så 50 energi. Det er klart at noen mennesker er bekjempeeksempler av CO2-bedrift, og gå grønt hjelper faktisk ikke klimaet. Klimaet vil endre seg til vi blir grønne eller ikke, fordi problemet stammer fra endringen som skjer i jordens kjerne. Det viktigste nå er ikke å peke på skyldige, men å finne en felles løsning, en mer rasjonell og bærekraftig
kilde. Å drepe eksisterende kilder til tradisjonell energi er meningsløst og antihumant. Det eksisterende energisystemet har gitt oss billig og pålitelig energi, og vi må bevare det vi har. Og investorene i opålitelige solcellepaneler og vindturbiner er fullstendig tull, men vitenskapen den forsteller og utvikler seg, og vi kommer oss ikke til en blind vei. Det finnes allerede bedre løsninger. Dette løsningen kalles driftsfri generasjon, og det er allerede selskaper som produserer dem. La oss se en kort video om driftsfri generasjoner. Free energy generators have existed since long ago. But why do these technologies remain inaccessible to humanity? An American company has been one of the first in the world to produce magnetic energy generators of up to 25 kilowatts and is already supplying power to customers. A German company produces fuel-free power plants and has branches in several countries. A Korean company has also released a working model of an electromagnetic generator with a capacity of 10 kilowatts. African technology made it possible not only to produce a free energy generator, but also to modernize a vehicle so that it could move without fuel or recharging. Fuel-free generators, FFGs, are power generators with an efficiency greater than 100%, which means they produce more energy than they consume. But the most valuable thing is that this power source generates free and environmentally friendly energy. FFGs may be installed not only in houses and on vehicles, but also on helicopters, planes, and ships. Introduction of FFG technology alone will enable humanity to discontinue using hydrocarbon fuels. Now, let's imagine that every person on the planet would have a fuel-free generator. This means that electricity would become free. We will no longer have to pay for it. But in the consumerist format of society, this will be a great disaster because it would leave millions of people jobless. Those include experts involved in power plant maintenance and gas station employees. Everyone from a director to a janitor at a gas station will lose their jobs. All firms or companies involved in power generation will lose their incomes. While that includes logistic firms, manufacturer of wires, pipes, and even all the machinery which has been necessary for the power plants. Manufacturers, suppliers, and sellers of solar panels won't be needed. Accordingly, hydropower will also be replaced with fuel-free generators, which means that all the employees and professionals who maintain dams will remain jobless. Moreover, this situation will cause a chain reaction. Those millions of people will no longer be able to buy goods and use paid services. Goods turnover as well as manufacturing plants will come to a halt. This in turn will affect billions of people who will lose their jobs and means of subsistence. This will cause a dissonance in the trade and manufacturing sectors as well as social tension, increasing the gap in society between the poor and the rich. This gap will in turn cause an increase in crime, racketeering, conflicts, confrontations, and discontent with authorities. People will take it to the streets. After all, hunger is the strongest incentive to commit illegal and inhumane acts. All this will lead to chaos. This crisis will affect all countries in general. They will begin to solve problems by force, and this will cause the death of billions of people. All in all, there is a paradox. Introduction of a simple technology that can improve people's lives will lead to a worldwide disaster. However, it is not technology that is a problem, but the state of society today. Thus, we have considered a scenario of events in the consumerist format of society. But there is also another scenario. If we change the format to a creative one, this kind of technology will be quite beneficial. In the creative society, the economy cannot become a threat to the lives of millions of people because the value of human life is a top priority and all conditions of existence are aimed at improving the quality of human life. But that's a different scenario, a choice which has yet to be made by people.
Bare tenk på mulighetene dette vil åpne for menneskeheten. Energikrevende prosesser vil ikke lenger være dem. Plast, resirkulering, foredling og dyrkning av mat innendørs, bruk av avsaltning av vann for å gi nok mat og ferskvann til alle. Det blir et paradigmeskifte. Og dette er bare i vår makt for å gjøre den energien tilgjengelig for alle. Og dette er bare begynnelsen. Forebyggende omsorg som vil holde oss friske, livsforleggende teknologier, krisefri, inflasjonsfri økonomi, universell grunninntekt og til og med romutforskning. Mulighetene er virkelig ubegrenset, og det vil være tilgjengelig for verden, fordi formatet til et kreativt samfunn skaper fortunnelen for at menneskeheten skal trives. La oss snakke mer om hvordan implementering av Creative Society over hele verden vil være til nytte for hele menneskeheten. Vi kan se at i dagens format er det umulig å løse problemene som angår alle mennesker. De foreslåtte løsningene vi hører i dag fungerer ikke. I dag viste vi de virkelige fakta om de sanne årsakene til klimaendringer, snakke om den økonomiske krisen, masseskyting, grønn energi og CO2-svindelen. Den eneste måten å forbedre livene til det amerikanske folket, for alle mennesker, er å bygge det kreative samfunnet. Vi har en løsning, i dag må vi bruke den. Et kreativt samfunn er et format der liv, frihet, sikkerhet og velvære for hver enkelt er av høyeste verdi, ikke på papiret, men i praksis. Et samfunn der en persons makt over en annen er fraværende, der mennesker tar selv beslutninger om sentrale spørsmål sammen, uten å flytte ansvaret til en liten gruppe individer. Det kreative samfunnet vil gi en verden uten kriger, fattigdom, kriminalitet og vold. Et slikt samfunn er gunstig for alle. Vi vil prøve å svare på alle spørsmålene du måtte ha om Creative Society i dag. Hvis det er noe som fortsatt ikke er klart for deg, ikke nøl med å besøke den offisielle nettsiden Creative Society, kom eller send oss en e-post på info@creativesociety. Kom. La oss ta en titt på sosiale undersøkelser for å se hva det amerikanske folket virkelig ønsker og hva som er den amerikanske drømmen for dem. For me, the American dream is it's just like a land of opportunity. You can do what you want, you can hang out with people you love, you can share all those experiences with others in so many amazing ways. Okay, so no one has to work 40 hours a week and barely be able to afford their rent or their bills, or not even only 40, like sometimes 80. Or healthcare. Yeah, everyone will have healthcare. No one being judging each other by the color of their skin or anything. Yeah, I mean, I think the society of my dreams is where people just treat each other fairly, treat each other like equals. I want to see an America that is colorblind, that everything from one end of the spectrum, jet black to snow white, living together, working together, playing together, raising kids together. Be comfortable, be myself, and people around me can feel like to be themselves and can live comfortably. We need to work together to try to create an environment where everybody is accepted. It doesn't matter if you're rich, poor, white, black, Asian, anything. Everybody needs to be accepted as one. We all bleed the same. Equal access to education, to healthcare, housing for everyone, basic needs being met. Being able to have a place that was your own, being able to afford a home, being able to have a good job, raise your family, be safe. Be able to get your own home, have the freedom to live the life that you want to live and build a family. My American dream is for my grandchildren is to be safe, out of harm's way. There would be a lot more stability in society, and I think in a safe and happy world, we would all be able to have our voices be heard. I would like to live in a society where educators are paid more money,
police protection, policemen are paid more money, that you will put education and safety first. There's nothing more vital than we can do than public education and having a good education system for everyone, regardless of whatever their own family financial situations are, including access, of course, into higher education, where you don't have to go in debt for the rest of your life. People need free healthcare, I believe, because health is a very important, basic thing that everyone needs. If I lose my job and my health insurance, I want to know that if I get cancer, I'm going to be okay. Just a place where we can feel safe. High quality, equally accessible healthcare for all. I would love, not with just America, but with world peace. Peaceful, all living in harmony, doing whatever they want, no judgment. Being able to comfortably take my kids out and not worry about them walking somewhere and feeling unsafe. I can go to the grocery store and not be afraid that I'm going to get shot. Freedom and safety is like something that everybody deserves and desires, and not have to worry about money. Being able to live without working. For me, like the American dream is political freedom. We should have our liberty, and we should have all of our freedom that is guaranteed in the Constitution. It's freedom to own business. Well, I think a lot needs to change economically with respect to class and the redistribution of wealth. Our tax system, the way our government operates. To be rich, make money. Well, I would say just time freedom, financial freedom, because everything that is revolved around money. And I feel like if we just have more freedom in that sense, then we could live a lot happier life and also lead the new generation to generational wealth. I think it starts with good business opportunities to give everybody the chance to do that. Going beyond just surviving, but thriving. When you don't have the financial freedom, you are giving up on many things that you might be able to do otherwise. There's sufficient resources and equal opportunity to access and gain access to those resources. To me, a unified world would be a good place to live. I want to try to travel more, and my American dream would be to work a job I like and be financially stable with that, which sometimes is impossible, and then also get to see the whole world, which I really hope I can do. Living your best life. I guess world peace. Just more love for the community, more bonding between neighbors. Have the world run by people with some heart and soul. Is being able to live up to your full God-given potential. The American dream is everyone getting together, working together, and just making each other happier and healthier as one person. We're all one community. I would really like to see, hopefully there will be a change or maybe a restart on this world, and United States included, to revamp and revise a whole new beautiful beginning. Me gustaría vivir en una sociedad donde no haya envidia, donde haya apoyo mutuo entre unos y otros, siempre haya mucho amor y mucho compañerismo y sobre todo mucha paz, y que todo sea de corazón, siempre de corazón. Unity is a strength. Together we will go far. I mean, those are slogans, but we need some initiative by conglomerating with the different groups where we can come on one platform and everybody can do their part. Somebody is specialized in something, somebody is specialized in something. So if those all hands come together, I think that's the only way. It will take time, but somebody has to take that step. And we can get a better society. Hei, det er Øystein Sandsik her. Selvfølgelig liker jeg abonnere og dele denne konferansen på alle sosiale medieplattformer. Vi må få denne informasjonen. Det er på tide å bygge det kreative samfunnets fremtidens samfunn. Let's go! Wow, jeg kan definitivt se meg selv ønske sammen, frihet og likhet. Jeg vil gjerne ha nok tid til å jobbe med ting jeg liker, og være sikker på at barna mine får dekket behovene deres. Alle mennesker trenger å ha økonomisk frihet. Jeg vil elske å bo i et trygt land og vite om at barnet mitt er trygt og vokser opp i en voldsfri verden, i et fredelig samfunn.
Absolutt et fredelig samfunn der barna mine garantert vil ha en god utdannelse, slik at de kan oppfylle potensialet sitt maksimalt og bidra til samfunnet. La oss gjøre verden til et bedre sted. Ja, for meg helsevesenet veldig viktig, og jeg vil gjerne si at samfunnet vårt sunt, hvor vi alle blir tatt vare på, verden der alle sykdommer blir kurert, og hvor høykvalitets helsetjenester tilgjengelig for alle. Vel, du kan si at vi like så forskjellige tross alt. Faktisk ønsker vi alle det samme, og essensen av det kan beskrives med to enkle ord: kreativt samfunn. La oss ta en tid på fordelene som vi alle må ta i kreativ society og sammenligne det med den amerikanske drømmen. Sikkerhet. I det kreative samfunnet er menneskeliv den høyeste verdien. Dette samfunnet vil være trygt for deg og din familie. De nyeste teknologiene vil bli introdusert overalt for å hjelpe sikkerhetstjenestene med å jobbe foran kurven. Endelig får vi en trygghet. Begreper som kriminalitet, savnede personer, drap, skyting av barn og voksne vil ikke lenger eksistere i noen del av verden. Du vil ikke lenger være redd for å la barnet gå på skolen eller gå ut. Du vil ikke være redd for å reise hjem sent på kvelden, ta en løpetur, gå på konserter. I det kreative samfunnet vil ingen forbrytelse eller lovbrudd gå ustraffet. I det kreative samfunnet er sikkerheten til enhver person den høyeste prioritet. Medisin. I det kreative samfunnet vil medisinen være av høy kvalitet og gratis for alle mennesker rundt om i verden. Forestill deg kunstig intelligens som inkluderer erfaringen til alle de beste legene i verden i menneskehetens historie. Han kontrollerer høyteknologiske roboter som utfører oppgaver av enhver kompleksitet. Disse banebrytende teknologiene gjør helsevesenet i det kreative samfunnet av høy kvalitet. Nå er helse en vare, og i det kreative samfunnet er helsen til hver person en prioritet. Tross alt er det fordelaktig for oss at hver person er frisk og vi har en sunn nasjon. Takket være utviklingen av nanoteknologi og kunstig intelligens vil epidemier, kreft, diabetes, astma og alle andre uhelbredelige sykdommer bli en saga blott. Selve tilnærmingen innen medisin vil endre seg, den vil være rettet mot å forebygge sykdommer. Og generelt vil vi endelig få reell behandling og reell bedring. Med denne utviklingen av medisin og teknologi er det fullt mulig å forlenge menneskeliv utover artsgrensen. Et kreativt samfunn betyr sunne og glade mennesker. Utdanning. I et kreativt samfunn vil utdanning på alle nivåer være gratis og tilgjengelig for absolutt alle. Takket være en ny tilnærming til utdanning og avansert teknologi, kan du lære å få nye ferdigheter når som helst og hvor som helst. Det er enkelt å endre yrket. Utdanning vil ikke lenger være et ork. Prosessen blir interessant og spennende. For eksempel, med VR-briller, vil du studere menneskekroppen fra innsiden og reise blant molekylene. I det kreative samfunnet kan du studere ved hvilket som helst universitet i verden og mestre det yrket du vil. Økonomi, ingen inflasjon. Det første som skal skje i det kreative samfunnet er sletting av all gjeld og lån fra enkeltpersoner. Opphevelse av skatt på fast eiendom, på privat eiendom, ingen renter på lån. Vi tar utgangspunkt i en frisk og ren tavle. Alt dette vil tillate oss å skape en økonomi av et nytt format, som vil bli bygget i interessene til hver person. Takket være dette fjernes økonomisk undertrykkelse fra hver familie. Arbeidsdag. Ved fødselsrett er enhver person, uavhengig av status, alder, kjønn og rase,
garantert en månedlig ubetinget grunninntekt som vil være nok til å dekke alle grunnleggende behov. Og hvis du ønsker å bo bedre, ha et større hus eller en premiumbil, fly eller yacht, så har du lett råd til det ved å jobbe bare 4 dager i uken i 4 timer. Du vil ha en jobb du virkelig liker og er glad i, og hvor du kan maksimalt realisere ditt fulle potensiale. Alt tungt, skadelig og monotont arbeid vil bli utført av roboter og automatiserte systemer. Nå innføres dette gradvis, men storstilt implementering i forbrukerformatet truer massearbeidsledigheten og sammenbruddet av det økonomiske systemet. I det kreative samfunnet er alt annerledes. Dette vil bare komme menneskeheten til gode. Tross alt vil teknologi være tilgjengelig for alle mennesker. Alle disse innovasjonene vil gi oss mye fritid. Endelig vil fedre og mødre kunne se barna sine vokse opp og tilbringe så mye tid med dem de vil. Folk vil ha tid til alt. Hobbyer, selvutvikling, reise, tilegne seg nye ferdigheter og mye mer. Et kreativt samfunn gir folk fritid. Hver yrkesaktiv person vil ha en ferie på minst 2 måneder. Vil du reise med hele familien til Maldivene eller hvor som helst i verden? Besøke interessante steder eller besøke slektninger på andre kontinenter? Enkelt. Du vil kunne bruke ferien din egentlig slik du vil, og ikke velge hva du har nok til. Trafikk. Gratis veier, det er reelt. Og viktigst av alt, trygt. Det vil ikke være noen ulykker, vi kan løse problemet med trafikkork. Du trenger ikke kaste bort tiden din lenger. Det vil bli introdusert et smart system i hver by, som er koblet til alle biler gjennom kunstig intelligens. Dette systemet hjelper til med å regulere og kontrollere trafikken på veiene, beregne de beste rutene. Biler i det kreative samfunnet vil kunne blokkere motorstarten hvis sjåføren er beruset. Analysere ansiktsuttrykk, gjenkjenne døsighet, sjåførdistraksjon. Når den blir truet, vil bilen signalisere sjåføren. Hvis han ikke reagerer, vil bilen slå på nødlysene, gå til siden av veien og stoppe. Advare sjåføren om fare å ta over kontroll og styring i en nødssituasjon. I kreative samfunnet er alt bygget rundt menneskelig komfort og sikkerhet. Bolig. Den gode nyheten er at vi kan gi gratis bolig til alle. Vi har allerede en enorm mengde banebrytende teknologier. Noen av dem lar oss allerede raskt og effektivt bygge komfortable boliger. I det kreative samfunnet vil hver person ved fødselsrett få tildelt minst 60 kvadratmeter per person helt gratis. Hvis du har en familie på 4, får du et hus på 240 kvadratmeter. Ingen lån, ingen husleie. Du slipper å betale regninger og eiendomsskatt. Huset skal utstyres med den mest avanserte teknologien som er tilgjengelig for samfunnet. Og dette betyr at hele husholdningsrutinen, som vask, rengjøring, stryking og matlaging, vil ligge på skuldrene til roboter som vil gjøre det raskt og perfekt. Et menneske er ikke en slave, mennesker må leve fritt og lykkelig. Likestilling. I et kreativt samfunn vil alle mennesker ha like rettigheter. Det blir ingen rasedeling. I det kreative samfunnet vil du ha rettigheter i praksis, ikke på papiret. Økologi og mat. I det kreative samfunnet vil vi, takket være foreningen av vitenskapelig potensiale, kunne løse mange problemer knyttet til økologi og klima. Vi skal endelig ha ren luft, rent vann, og maten skal være av høy kvalitet, sunn og velsmakende. Du vil ikke bekymre deg for at du vil gå opp i vekt og at mat vil påvirke helsen din på en negativ måte. Høres urealistisk ut. Men tross alt, mange av oss
på bekostning av hardt arbeid, offring av familiene våre, oppnådde drømmene våre. Og nå kan vi bygge vår felles drømmeverden uten å offre noe. Det blir den verden vi vil ha, fordi vi kan gjøre dette. Hvis du er en sann patriot i ditt land, la oss bygge et samfunn sammen der alle vil være lykkelige. La oss bygge verden alle drømmer om. Dette er ekte heroisme. Vi amerikanere har en plikt til å være et eksempel for andre land, fordi vi er fremtiden. Vi må sette oss et felles mål, slå sammen og fremme vårt ønske. Vi er de første som lander på månen, og vi vil være de første til å bygge det kreative samfunn. Wow. Vi kan tydelig se nå at den amerikanske drømmen er det kreative samfunnet. Dette er fantastisk. Folk fortjener å leve i en slik verden. En spennende verden. Jeg er sikker på at nå har du noen spørsmål. La oss gå gjennom dem. La oss kort snakke om hvordan dette prosjektet startet, og om de 8 fundamentene. Dette vil gi deg mye innsikt. Hvordan startet prosjektet? Som organisasjon har vi drevet i 11 år, og i dag er det en stor internasjonal bevegelse som er representert i mer enn 180 land rundt om i verden. I 10 år har vi sammen med frivillige og eksperter drevet omfattende analytisk arbeid og en rekke samfunnsstudier og undersøkelser rundt om i verden. Millioner av mennesker fra mer enn 180 land har blitt intervjuet, og eksperter fra et bredt spekter av felt har blitt konsulert. I løpet av denne langvarige forskningen kom vi fram til en helt fullverdig arbeidsmodell som det ikke er noe alternativ for i dag. Og vi kalte denne modellen The Creative Society. Men det er ikke navnet som er viktig, men nok det essensen og prinsippet om hvordan denne modellen fungerer. Denne modellen er beskrevet i de 8 fundamentene til det kreative samfunnet. De representerer folks ønsker og står her for alle mennesker vil ha. It declares that human life is the highest value. The goal of society is to ensure and guarantee the value of each human's life. Do you feel the difference with what we're seeing today? Creative Society er det fredeligste og mest hensiktsmessige samfunnsformatet i hele menneskehetens historie. Bare i det kreative samfunnet kan vi takle klimatrusler og hele menneskehetens krise. It declares that every human is born with the right to be a human being. All people are born free and equal. To put it simply, the third pillar removes the ultimate fear. Den første søylen er det mest grunnleggende prinsippet. Det erklærer menneskeliv er den høyeste verdien. Samfunnets mål er å sikre og garantere verdien av hvert menneskes liv. Føler du forskjellen med det vi ser i dag? For de fleste er frihet veldig viktig. Livet kan ikke være tilfredsstillende uten frihet. Den andre søylen garanterer det. Det erklærer det. Ethvert menneske er født med retten til å være et menneske. Alle mennesker er født frie og like. For å si det enkelt, fjerner 3. Søyle den ultimate frykten for morgendagen. Hvert menneske er garantert gratis forsyning av livsnødvendigheter, inkludert mat, bolig, medisinsk behandling, utdanning og fullstendig sosial trygghet. Og selvfølgelig alle ønsker å føle seg fysisk trygge. En enhetlig global tjeneste vil beskytte alle mot nødssituasjoner og trusler. For at et samfunn skal fungere ordentlig og rettferdig, kan det ikke være noen hemmeligheter for innbyggerne. Derfor, åpenhet og åpenhet av informasjon for alle er viktig, inkludert informasjon om bevegelse og fordeling av offentlige midler.
Ideologi det som former samfunnets verdier og atferd. Den rådende ideologien bør få frem de beste menneskelige egenskapene I mennesker. Den 6. Søylen garanterer alle gratis utdanning av høy kvalitet og harmonisk utvikling av deres personlighet. Den 7. Søylen sikrer rettferdig fordeling av vår planets naturressurser blant alle uavhengig av nasjonalitet. Som du kan se dette kjerneverdinger som universelle for alle mennesker, avhengig av hudfarge, nasjonalitet, religiøs, politikk og annen tilhørighet. Det ikke universet som kjerneverdinger som grunnleggende bygde vår støttenasjon på, og vi bør være de som gir et nytt liv til disse kjerneverdinger. Definisjonen av en sann frihet og rettferdighet. Tusen takk, Roy, for en så god nyhet. Det liker vi virkelig, og nå, kjære venner, la oss høre om Creative Society. I am Dr. Jeffrey Long. I'm in the United States of America, state of Kentucky. Big welcome to everybody watching this. Welcome to Global Krise USA. I think one of the most important things to do as we deal with divisiveness in America and around the world is to focus on that which we have in common. That which unites us in humanity, that which unites us in a creative society is far more important than those occasional minor, they're not minor, but certainly issues that seem to divide us and seem to be such barriers. We're really united. I hope we can break down those barriers and be aware that the ideologies that unite us both in America and with our brethren around the world are far more important than the issues that divide us. You really have to think about those 8 foundations of the creative society, and I do. Overall, when you hear them, it's like, well, this is how you interact with other people in the world with love, compassion, and respect. I mean, think how much that would change the world if we all respected the value of human life, if we all felt free to share what we want to share respectfully and could respectfully dialogue about that. Human safety, the importance of open and transparent information to everybody. We can always work together as a creative society and go forward together to help do the best we can, aware of that which binds us, which is far more important and far broad, and yet deal truthfully and honestly with those issues that divide us. I think it's critical for Americans to be an example to the world, bringing forward the goals of the creative society. If we as Americans can understand lovingly and compassionately that which unites us is far more important than that which divides us, I mean, we're the United States of America, not the divided States of America. I think if we go back to that foundation and work together and serve as a model for the rest of the world, I hope we can accomplish that. I think that would inspire other people around the world to think, hey, if Americans can do that as bitterly divisive and divided as they have been and come back together and respectfully and compassionately listen to each other and share, I think that would be amazing. That would be fantastic. And that would make me even prouder than ever to be an American. I think Americans and every society, every person on this planet deserves the creative society. Tusen takk, Dr. Long. Vi føler at dette behovet for å endre formatet. Vi forstår tydelig at vi I dagens format ikke vil være I tilstand til å finne en reell løsning på den eksisterende klimakrisen. Og vil vi invitere deg til å se et kort utdrag fra programmet med den anerkjente Igor Mikhailovich Danilov Creative Society spørsmål og svar. Hele programmet på Creative Societys YouTube-kanal. Forening I det kreative samfunnet innebærer forening om en idé, om forbedring av kvaliteten på liv for alle. Livet vårt og livet ditt, min venn. Den rettet nettopp mot å gjøre livet bedre, vakrere og tryggere. Unnskyld meg, men jeg vil si det rett frem og enkelt. Slik at du, min venn, kan leve I en trygg verden, slik at livet ditt blir verdsatt mer enn noe annet I verden. Vi bør stå sammen om nettopp det. Forstår du, ikke bare livet ditt, men livene til dine kjære, din familie og venner. Det det forening handler om.
Å bygge en verden der ingen noen gang føler seg sultne, slik at alle har nok vann, mat og klær. Det kreative samfunnet forener hele verden, det gjør hele verden til en stor familie. Men det kreative samfunnet er for enhver og alle. Forstår dere? Dette er paradokset til det kreative samfunnet. Det er for oss alle, men samtidig er det for deg, min venn, først og fremst. Det er formatet som kan gjøre livet ditt vakkert, lykkelig og absolutt trygt. Og viktigst av alt, det eneste alternativet som er akseptabelt for oss alle er formatet til det kreative samfunnet, der vi kan finne hva vi kan bruke for å motarbeide klimaendringer og hvordan, i virkeligheten. Og i virkeligheten vil vi være i stand til å bevare planeten vår og redde livene våre sammen med dere, venner, livene til hver enkelt av oss. Så, er det verdt å gjøre eller ikke? Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Vet dere om at, per i dag, er det mange mennesker som forstår og vet om det, først og fremst mange intelligente og lesekyndige mennesker, og ikke likegyldige. Dem, som er ikke likegyldige til sine egne liv og til livene til sine slektninger og venner. Så de, for det første, vet og forstår hva som skjer med klimaet i virkeligheten. Ikke engang med politikken, ikke engang med økonomien, men med klimaet. Og de forstår alle de truende truslene som nå til dags katastrofalt påvirker geopolitikk, næringsliv og fører til alvorlige sammenstøt på geopolitisk nivå og så videre. De forstår om at det vil gå litt tid og situasjonen blir mye verre. Overalt. Krisene vil utvikle seg, og det vil være umulig å stoppe dem. Dem som forstått dette og vet om dette, de første som støtter Creative Society-prosjektet. Hvorfor? Fordi de er lesekyndige, intelligente mennesker. La oss alle bli smartere. La oss slutte å skyve ansvaret over på noen andre. Du skjønner, ved å flytte ansvaret over på noen andre, fratar vi oss selv fremtiden, oss selv først og fremst. Себя, будущего. В первую очередь себя. Er det ikke fantastisk å vite at det finnes en utvei? Ja? At det er et svar på alle våre håp og ambisjoner. Alt vi noen gang ønsket at samfunnet vårt skulle være, er oppnåelig. Og alt som kreves av oss er å gjøre noe for enkle trinn. Du spør kanskje, hva spesifikt trenger jeg å gjøre? Hvordan kan jeg gjøre det kreative samfunnet til vår virkelighet? Alle de juridiske, økonomiske og sosiale mekanismene for en fredelig, demokratisk overgang er allerede på plass i dag, spesielt i USA. Vi trenger bare å bruke dem riktig. La oss starte ved begynnelsen. Vi må danne en øftelig mening for å støtte det kreative formatet. Det må være en populær etterspørsel etter det, og folkelig etterspørsel fører til valgspørsel. Valgspørsel behøver politikerne. La oss se en informasjonsvideo for å få lære om detaljer. The first and most important step in building the creative society is to let everyone know that such a format exists and the tremendous benefits it will bring to every single person. How can this be achieved? You can. Share the information about the creative society on social media. Tell your family, friends, neighbors, and coworkers, pretty much everyone you know. Tell them how they would benefit in the creative society. Wear a piece of clothing with the logo of the Creative Society, such as a t-shirt or a baseball cap. Put a sticker with the Creative Society logo on your car, or install a yard sign. Leave the information about the Creative Society in coffee shops, doctor's offices, your local grocery store, or a hair salon. Don't be shy and talk about the Creative Society on podcasts, radio shows, and TV to share this life-saving idea. If you are a business owner, place the Creative Society banner on your website or add the Creative Society logo on your products. You can place advertisements about the Creative Society in mass media, newspapers, magazines, and on billboards. These are just some examples of how information about the Creative Society can be spread. I am sure you can think of other methods on how to inform the world about the Creative Society. The faster the majority of the population is informed,
the sooner we can form a public request or an electoral demand. Only then we can get to the next stage of implementing the creative society at the legislative level. Implementing the creative society at the legislative level. Ok, våre venner, jeg hadde en sjanse til å snakke med eksperter. La oss høre fra professor statsvitenskap ved Shippensburg University, forfatter og politisk kommentar. Hun vil forklare oss hvordan endringer I grunnloven kan. Once you learn about the Creative Society, visit the website creativesociety.com and click the Join Us button to select one of the following options. I support building the Creative Society, but I am not yet ready to officially support the electoral platform. I support building the Creative Society, and I am ready to officially support the electoral platform. I support building the Creative Society, and I am ready to take an active part in this process, as well as to officially support the electoral platform. When a majority of eligible voters support the Creative Society, we can move on to the next step, which is creating an electronic voting platform. The electronic voting platform is a secure online voting application that you can install on your phone, through which people can choose politicians who fully support the Creative Society. This system will allow us to choose candidates who are going to implement the Creative Society at the legislative level. By using the same platform, people will be able to pass bills, adopt laws, and prioritize budget spendings. Moreover, people can revoke any politician from any government office if they are not representing the people's will. The first law that an elected politician must pass is the implementation of the electronic voting platform into the Constitution. The second law that must immediately pass is the incorporation of the 8 pillars of the Creative Society into the Constitution. That will put the value of human life, freedom, safety, justice, and equality in the first place. Passage of these 2 laws changes everything. Integration of the 8 pillars into the constitutions of all countries will make it possible to promptly reformat the values of world society from anti-human to the society where human life is the main priority. The Creative Society motto eliminates concentration of power in the hands of a single individual or a group, and key decisions are made by people themselves. People's power is implemented through their active participation in society's life and regular expression of their will via an electronic voting platform. Say yes to the Creative Society. Join now. Våre venner hadde en sjanse til å snakke med eksperter. La oss høre fra professor I statsvitenskap ved Shippensburg University, forfatter og politisk kommentator. Fundamentet I det kreative samfunnet så idealistiske og fantastiske og bygget på menneskehetens beste dyder. Og jeg tror I et ideelt samfunn, I et kreativt samfunn. Ville de beste av oss omfattet alle disse? Vi ville vært kreative og ville skape, vi ville ha rettferdighet og likhet for alle. Vi ville ha åpenhet og likhet. Vi ville ha trygghet og frihet. Og vi vil verdsette livet til alle. Og jeg tror at I Amerika konfronterer friheten vår noen ganger opp mot friheten til noen andre. Og det finnes andre egenskaper for mennesket, som grådighet og sjalusi. Disse egenskapene ikke iboende I engler. Og når vi visste dette, innså våre grunnleggende fedre, grunnlovens skapere, de største tenkerne på den tiden, at mennesker ikke engler.
Og grunnloven vår EVT med dette i tankene. Så den juridiske prosessen for en grunnlovsendring faktisk veldig enkel. Som at endringsforslaget må foreslås med 2/3 stemmer i både representantenes hus og senatet. Deretter, 3/4 av statens lovgivere må også vedta det. Med andre ord må 67 senatorer gå med på dette. Og jeg tror. Så, 435, tror jeg, rundt 308, eller noe sånt. Ja, jeg tror at mange, fra representantenes hus burde også støtte dette. Men la oss bare si at vi kan sikte på det og at det er mulig. Deretter trengs 2/3 av statene. 50 stater totalt, så. Matematikk ikke min sterke side, men det må være 34 stater, ok hvis det. Igjen, hvis det det målet ditt så det prosessen. Og det en oppoverbakke kamp fordi. Grunnloven har blitt endret totalt, siden 1789 da den ble ratifisert, totalt 27 ganger. De 10 første fikk vi gratis i Bill of Rights. 2 ganger handlet om alkoholforbud som tok bort amerikanernes rett til å drikke, og deretter opphevelsen av forbudet, og så, det var en forferdelig idé, at alle fikk drikke igjen. Og det betyr at vi totalt 15 ganger, siden 1789, har endret grunnloven. Hvis vi har vært i stand til å legge til 27 endringer i grunnlover, hvorfor kan vi ikke legge til en endring til fordel for andre amerikanere? Ja, hvis vi foregner alt potensialet vårt og husker at vi amerikanske, vil ingenting stå på oss på veien til ære, og dette vil være den beste og største arven vi kan etterlate til våre barn og kommende generasjoner. Creative Society det fredeligste og mest hensiktsmessige samfunnsformatet i hele menneskehetens historie. Bare i det kreative samfunnet kan vi takle klimatrusler og hele menneskehetens krise. Den beste investeringen i fremtiden din en investering i det kreative samfunnet. Alle aktive frivillige i Creative Society-prosjektet, de som gjennomfører den vanskeligste delen, det å informere alle mennesker, fortjener å motta en fredspris fra Creative Society. Hver deltaker i Creative Society fortjener å bli anerkjent og huske i fremtiden av takknemlige etterkommere. I en overgang til et kreativt samfunn vil alle som bruker tid og krefter bli belønnet. La oss diskutere og bringe forståelse for dette. En pris bør struktureres på en slik måte at den reflekterer innsatsen til personer som informerer om det kreative samfunnet. Frivillighetsprisen kan deles inn i 5 kategorier. Inform a few people who put stickers, I support the Creative Society on their cars, who talk to their colleagues, friends, acquaintances everywhere. De frivillige som for øyeblikket informerer noen få personer, det de som setter klistremerker i Support the Creative Society på bilene sine, som snakker med sine kolleger, venner og bekjente overalt, som jobber med bare noen få mennesker vil motta $1 million. Andre. De menneskene som informerer dusinvis av mennesker, de kan være kaféeiere, bloggere, de som reiser, forklarer, snakker, som ikke sjenerte for å snakke i busser eller andre steder, og massivt informere dusinvis av mennesker, de får $2 million. Tredje. De som informerer hundrevis av mennesker får $3 million. Fjerde. De som har mulighet til å kommunisere med folk og varsle tusenvis av mennesker får $4 million. Femte. De som i stand til å informere millioner av mennesker, bloggere med flere millioner følgere, folk som snakker på enorme plattformer, som deltar på konferanser, sangere som lager konserter sett av millioner av mennesker, de vil få $5 million.
Vi må alle erkjenne at slike insentiver bare vil bli gitt bort i et kreativt samfunn, ikke nå. Priser fastsettes basert på hvor mye personlig ansvar en person tar når informasjon om det kreative samfunnet gjøres tilgjengelig for andre. En ny historie vil begynne med navnene på de frivillige som har bidratt med hjerte og sjel til det kreative samfunnet. Å bygge et kreativt samfunn er ekte heltemot. Det vil redde liv til milliarder, det redder hele menneskeheten. Derfor bør vi ikke bare takke slike mennesker økonomisk, men også skrive navnene deres i historien vår. Tross alt fortjener de virkelig å få navnene sine udødeliggjort. Det vil bli reist en monumental bygning til ære for disse heltene. Bygget vil ha 6 etasjer. Hver persons navn, hver frivillig som informerte millioner og tusenvis, ville være i første etasje. Videre vil det være samme gradering fra 1 til 5 millioner fredsprismottakere. 2. til 5. etasje vil være dedisert til de virkelige filantropene, de som støttet informasjonsscenen og gjorde Creative Society mulig. På toppen av bygningen vil det være hyllest og portretter av de politikerne som var så modige og de første som erklærte sin støtte til det kreative samfunnet. I tillegg til å hjelpe oss med å skape velgernes etterspørsel etter et kreativt samfunn, vil disse politikerne forbli i det offentlige minnet i generasjoner. En Creative Society-logo vil bli festet på toppen av monumentet. For første gang kan en menneskelig sivilisasjon, Creative Society, bli født. Og vi amerikanere kan være de første til å bygge et kreativt samfunn for oss og hele menneskeheten. Today's conference gave us a perspective on the abyss into which we're hurtling at full speed. We have learned the truth about the causes of climate disasters and the facts that we have very little time left. But despite the gravity of the situation, we have a chance. It's the shame not to take advantage of it. We, Americans, can change everything. We want to live freely, without fear, to have opportunities to develop, to live without lies and manipulation, in a sustainable way, without crisis. We want to live in peace and harmony, to take an active part in the development of society. We want to live in a society that is based on equality and justice, and where the highest value is the life of every person. All of this is our American dream. The American dream is something unattainable for us Americans, like a horizon that only a chosen few can reach. And for the first time, it is very close for each of us, and that is the Creative Society. The Creative Society is a model that is fully consistent with our American dream. And if we look more broadly, it is the dream of every person living on this planet. Think about it. While we have the opportunity to live in a beautiful creative society, we still continue to maintain this deadly consumerist format. This is simply absurd. The only people who do not support the Creative Society are those who do not yet understand what it is. Some people think that the Creative Society is a revolution. No. The Creative Society is the refusal of revolutions. There will never be any more revolutions except scientific and technological ones, which should be a continuous and natural development in the Creative Society. The Creative Society is the way of evolution. We have always been a leading country and should remain such forever in people's memories. It is with us, Americans, that the building of the Creative Society must begin. We must be leaders in building the Creative Society. We must be an example to all of humanity. Americans are the locomotive that had always pulled the whole world towards prosperity. Today, we are faced with the fact that the climate has destroyed all the bridges in our path, and now humankind is doomed. But we can turn our locomotive towards the Creative Society and save ourselves and the world. Our Hollywood movie heroes have saved the world many times.
But now the time has come for real heroes, for the entire human race faces a real threat. Who can do it? No one but us. And that should be our encouragement and our motto. No one but us. But us. Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of grain, for